wako ndani ya serikali, ili wajione hii serikali inakuja 2022 imebeba Wakenya wote pamoja na kuwe wawe kitu kimoja. Jambo la pili, sisi tunazunguka, tumekuja kujua maoni ya watu ya Northern Kenya. Kama mnataka waziri mkuu Raila Amolo Odinga aendelee ama asiendelee, hiyo pia lazima tufanye azimio leo hapa. Aendelee ama asiendelee? Hiyo tumekuja kutafuta hapa North Eastern. Kwa kumalizia, kwa sababu sitaki kuchukua muda, kwa sababu muda ni kidogo, kila mmoja ambaye anaona, unajua Qur'ani inasema kuna wengine wako na macho hawaoni, kuna wengine wako na masikio hawasikii. Kama wewe uoni vile dunia ya Kenya sasa inaenda, basi wewe ni kipofu. Wewe uoni, una macho, unaona vile dunia imeelekea wapi? Unaona? Marka sasa ile wewe unakuja sasa kuzungumza, yule amepewa nafasi hapa kuongea, tafadhali zungumza kulingana na hiyo azimio. Kama wewe unataka kusimama utasimama siku nyingine, lakini sasa hii ndio zungumza juu ya azimio la Wakenya. Ukipewa nafasi hapa kuongea, marka waxaan kusoo dhamaynaya Soomaali idinku waxaad yeelayseen aan mid noqonna, waxaan rabnaa dowladda duqaana qaraabada Raila uu hagaajin doono Soomaalida ay ka mid noqoto. Soomaalida waa inay ka dhex muuqato, Soomaalida waa in xilinkeeda la sii weyso, saas ma? Marka waxaad yeelayseen meeshaan nafis haddii lidinsi aad ku hadashiin wax alla wixii dhib aradan ka jira oo wadankan Northern Kenya ka jira meesha ka sheega, soo maqla, soo hawa qabta. laakiin waxa la yiri mataqaana dhibkaaga la sheega, laakiin mataqaana fatahaadana ku dar oo doorashada soo socota inuu Ilaahay ninkan gaalkan u noogu dhiibo mataqaana Sosama marka halka markii la dhameeyo resolution baa la aqrinaya, resolution markii la dhameeyo marka kadib resolution kan waxa la geynayaa Bomas of Kenya, xagga baa loo hadli doonaa insha Allah biidhnillaahi alkariim. Wassalatu wassalamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Honorable Junet. Honorable Junet alituambia anayemacho haambiwi, anayemacho haambiwi. Basi we are 30 minutes behind schedule. Naomba you bear with me. I want to go straight to the delegates from the different counties in the country. Itaalika wachache, lakini before that naomba nikitaja delegate ya county yako simama juu na usalimie watu. Na nitaanza kutoka my second home county, Mandera. Delegate ya Mandera tafadhalini. Delegate ya Mandera musalimie watu. Mandera asanteni sana na Mungu awabariki. Secondly, my home county, Wajir. Delegate ya Wajir tafadhalini. Delegate ya Wajir tafadhalini. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi kutoka hapa tunaelekea Garissa County. Delegate ya Garissa County. Marsabit County. Delegates ya Marsabit County tafadhalini. Naona wengine huko, asanteni wengine huko, karibuni, Mungu awabariki. Delegates ya Isiolo County, asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni. Kutoka hapa basi tena nitachukua fursa hii kukaribisha delegates kutoka Wajir County, nikianza na dadangu Ubah Gedi tafadhali. Kadi Mandera County, Ubah Gedi tafadhali, lakini dakika moja mbili. Asante sana. Karibu dadangu, tafadhali saidia microphone na yeye. Baada ya Ubah Gedi, ndugu yangu Abdullahi Gese na rafiki yangu kabisa aje hapo mbele pia. Ubah Gedi dakika moja mbili. Abdullahi Gese kuja hapo karibu tafadhali.
Tunaanza kwanza na dada yetu Bahgedi. Karibu dada. Baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mandugu zangu kutoka Northeastern, assalamu alaikum. Kwa majina mimi nishaambiwa ni Uga Abdi Ibrahim ama Uga Abdi Gedi. Nimetoka upande ya Mandera. Ninashikilia ile kiti ya wamama inaitwa maendeleo wanawake. Mimi ndio chair lady ya Mandera County. Kwa hayo nasema, ndugu yangu Junet amesema sumyun bukmun humyun famla yu'minuna. Yani hiyo aya haiko kwenda kwa hiyo, lakini inamaanisha mwenye masikio halazimishwi kusikia na mwenye macho haambiwi kulazimishwa kuona. Na waomba kama sisi wafugaji ambaye tumetoka sehemu kamwe, tafadhalini sana, umoja yetu ndio nguvu yetu. Kama hatuwezi shikana kama mandugu, miaka nenda miaka rudi, sisi tutalia tu. Na sasa mimi nawaomba kama mmoja wenu, dada yenu, ndugu yenu, tafadhali sana, hiyo azimio la umoja inamaanisha tushikamane. Tushikamane si ati tunagawana kwa msingi ya kikabila ama tunagawana kimsingi ya counties. At the end of the day, all of us are Northern and we are in one county, na sisi zote ni mandugu. Kwa sababu hile imetunganisha pamoja ni kuwa sisi wote ni wafugaji. Na waomba tafadhalini sana, na tukiwa tunamuunga mkono His Excellency the Prime Minister, sikwambii hatuwezi kwenda wrong. Hatuwezi kuwa tumeelekea upande ambaye haiwezi kulaniwa. Na unaambiwa ile kitanda ambaye imeanikwa sana ni ile kitanda mzuri, ni ile kitanda imeanikwa na msichana Msomali. Na kila mtu anajua hiyo. Akikuanikia umefika. Sasa nakuomba ile kitanda tutakayenalia ambaye imeleta azimio ya umoja, imeleta umoja wetu sisi wote wana Kenya, ndio hiyo kitanda tutaenda kulalia. Tafadhalini sana, na waomba tuwe pamoja na tuombe pamoja. Asanteni sana. Asante babangu, ndugu yangu Abdullah Ngeze, karibu. United we stand. Thank you so much, Sister Uba. Assalamu alaikum. Mimi kwa majina naitwa Abdullah Ngeze, na leo niko hapa kama stakeholder wa Northern Kenya, ni mzee na pia Secretary General wa Economic Freedom Party. Lakini sikuja kusimama hapa kwa ajili ya chama. Right Honorable Prime Minister, mimi najua kutoka your youth mpaka saa hii ulikuwa unapigania hali ya demokrasia Kenya hii. Na hii region ambayo tuko ndio umeumia sana kwa ajili ya kukosa demokrasia na good governance. Wote mnajua Mandera, Wajia na Garissa wote tulikuwa na massacre kwa ajili ya poor governance. Garissa Gubai, Wagana na Malkamai massacre. Sisi unajua Right Honorable Prime Minister alikuwa anapigania Kenya iwe na usawa. Na leo tuko na bahati, wakati huu na uchaguzi hii tuko na bahati ya kurudisha mkono tukiwa watu wa Northern Kenya, ya kusema asante, umeleta usawa na umeleta wa Kenya wote pamoja. Na sisi tungeliomba mimi nikiongea kwa niaba ya delegates hawa, tungeliomba ya kuwa wewe utoe azimo yako ya kusema unawania kiti ya rais ya nchi hii, ukituheshimu kwa sababu tunakupenda. Na useme ukiwa hapa, hata kama haitakuwa leo, ukimaliza Kenya nzima rudi hapa. Sisi tunasema tumewachwa nyuma kwa miaka mingi. Ukuje hapa Garissa hii na useme nikiwa hapa nimesema nitawania urais wa nchi hii. Wakenya wamekutunia jina nzuri ya baba. Hiyo ni jina safi kabisa. Na kwa hiyo heshima, baba si ndio anachunga nyumbani? Wewe ndio utakuwa utatuchungia nchi. Na ukuwa rais, wewe ndio utakuja kutatua shida yetu. Kwa hiyo machache anasema asante ndugu yangu. Ndugu Ngeze amesema baba baba tosha, sio? Amesema nini baba? Baba tosha. Haya basi, bila kupoteza wakati
Tena nitakaribisha delegates ya Wajir nikianza na Sheikh Nur. Ndugu Sheikh Nur, tafadhali kuja hapo mbele, na pia ndugu Ibrahim Abukar, pia ndugu Sheikh Nur na ndugu Ibrahim Abukar. Pia ndugu Gese alituambia Baba has spearheaded so many reforms in this country, right from multipartyism, tukielekea constitution review, tukielekea devolution, and he has also led a number of projects that have been undertaken in northern Kenya. Karibu ndugu Abukar. Mheshimiwa Prime Minister ambaye pia ni kiongozi wa Jumuiya ya Afrika, madelegates, Governor wa Garissa, Bwana Borore, Governor wa Wajir, Ahmed Mukhtar, Siolo, na wajumbe ambao walikongamana hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru wewe. Manake ile uhuru ya Kenya imeanzika 1963. Lakini ile uhuru ya rasmi tulipata 1992 wakati Kimbegele ambaye tuwe ya ubabaru ambaye imetolewa na uongozi peke yake, lakini mimi nilikuwa former councillor, na hivyo ujumbe ambaye nilielezwa na former councillors forum katika Kenya mzima. Na tukiwa hapo leo, naonekana kama wewe ni field president, tukidadisi na vile tunaona, yani inaonekana kama ni president in waiting, kitu kizungu wanasemaga. Kwa hivyo mimi naleta proposal na pia waungane na partnership yako Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Prime Minister. Former councillors walisema peleka ujumbe yetu kwa Prime Minister, ile wazee wa zamani ambaye walikuwa wanatawala county councils na municipality walisema wamesahulika katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mzee, tunataka kitu ambaye ya kusema pension na kitu kama hiyo. Tafadhali weka diary yako, kama unaweza eleza Uhuru atupatie hii mwezi 8 hii ambayo inabaki, na kama yeye bana waweza fanya, wewe fanya ile 100 days kama ya kwanza, kitu kama hiyo. Yangu ingine mheshimiwa, yangu ingine ambaye nataka kumalizia, tuko na ukame mbaya sana katika Kenya hii, hasa North Eastern. Kwa hivyo mimi ningeomba ongea na dunia, wafadhili wasaidie watu ambao wanaathirika na hii janga ya ukame. Kwa hayo machache, karibu Minister. Nashukuru mheshimiwa. Asante ndugu Abukar. Basi bila kupoteza wakati nitaita Ugas Hamud Sheikh ambaye ni Ugas ya familia ya Ulehan. Pia mheshimiwa Hussein Maalim, mzee wetu kabisa, mzee shupavu, pia aje hapo karibu. Ugas, kama ako hapo karibu tafadhali. Haya, Ugas. Tukingojea Ugas na Honorable Hussein Maalim, tutaendelea na ndugu yetu Dubat Ali Amei. Dubat Ali Amei. Mzee Dubat, useme moja mbili tafadhali, tukingojea hawa wazee wetu. Mzee Dubat.
wako, waheshimiwa senators, MPs, distinguished guests. Assalamu alaikum. Mimi sitasema maneno mingi. Nataka kusema tu kisa moja. Bwana Prime Minister, wewe hii nchi umetetea, umefanya mambo mingi, lakini hukupewa zawadi yako, na hiyo ni amri ya Mungu. Nataka kukuambia kisa moja. Nabii Yusuf ambaye anajulikana sana na watu wa dini, amedhalilishwa na mandugu zake, wakamtupa kwa shimo, akauzwa kama mtumwa, akafungwa. Lakini mara ya nyuma Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake amefanya yeye atawale Misri. Ile shida umepata yote, malipo kubwa inakuongojea. Wewe utakuwa president ya hii nchi. Ile ndio meli ile ambayo itakuvusha kwa bahari. Mimi nilikuwa memba ya delegate ya Bomas. Hii katiba ambayo tunayo kama hapana wewe ingetokea. Wasomali wanasemanga yule mtu analala akiamushwa ni yeye tu ataamuka. Mimi nataka kusema hivi, kuna watu ambao wanajipaka manukato, kujipamba, kujaribu kuvutia sisi. Hiyo harufu hatutaki. Sisi tunataka Raila Odinga. Kwa maneno ya Kisomali, kama unapata ugonjwa kwa ajili ya kula nyama haiwezi kuwa dawa, lazima utakutoa kitu kingine. Dawa ya hii nchi leo ni Raila. Tumbo ya Kenya itapanda kwa Raila akiwa president. Hakuna dawa nyingine. Dawa ni moja tu. Maneno ya mwisho mimi nataka kusema. Maneno ya mwisho. Mimi nina ujumbe kwa Waislamu, sio wachungaji peke yake. Sisi jamii ya Waislamu, Raila ndio the master accommodative person kwa jamii ya Waislamu. Asante sana. Asante sana, Mungu akubariki Mzee Duba. Nafikiri Mzee Duba nisikia. Tafadhali ndugu yangu Abdulqadir Toli. Ndugu yangu Abdulqadir Toli, tafadhali. Na pia naomba ndugu yangu Abudo Konchoro kutoka Marsabit aweze kuja hapo mbele, na Mzee Banticha pia. Naomba mkuje hapo karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalimia wote. Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga ambaye alistruggle kwa Kenya na independent Kenya akiwa vijana wengine sikio vijana kidogo, but second liberation he was the lead person ambaye alikuwa Mzee Odinga himself na wale wengine Matishuduku na wale wengine haya walikuwa wazee wote. Second liberation, Raila Odinga ndio mtu ya kwanza ambaye struggle was the lead person. Wale wengine sisi wote ni wazee, tulikuwa pamoja, lakini tulikuwa tunamjasia kama nini na kama hao wengine, but he was the one. Na maneno moja ambaye nakumbuka ambaye ilifanya Kenya mabadiliko kubwa na ambaye ilimleta rais yeye na mwingine alikuwa rais, lakini yeye tulipokuwa kama hivi na mambo ilikuwa mateteso bado, yeye maneno moja tu alisema, ndio nakumbuka nataka kusema. Yeye tukiwa watu hawataamua
ni vipi, ya gani tunaenda, maanake ilikuwa hivi na hivi. Yeye alisimama bila watu hakuwa tayari kwamba atasema maneno hiyo. Alisimama kama hapa akasema Kibaki tosha, Kibaki tosha. Alisema hiyo maneno kubwa na alitosha. Kibaki amekuwa rais na yeye alikuwa akiungana na mkono na usaidizi wake. Hiyo ndio maneno ile nakumbuka. Nikirudi kwa moja hii sasa, he is the man who deserves for the next president. Na sisi tukiwa hapa, tukiwa mahali pote, na hapa ndio watu wa Northern Kenya wako, kama hawako wengi, wengine wako representative ya kutosha. Maneno hii ambaye tunaelekea kupeleka Raila Amolo Odinga awe mtu ya kwanza rais Kenya. Sasa tumekubali hiyo, tuko tayari. Hiyo tumeichukua na hatuna shaka tutafaulu. Na mambo haya yote tumesema, watu walisema shida jana kulikuwa wa muda na Raila, watu walisema shida zetu ukame, ID card, mambo mengi. Kwa hiyo haya yote tukielekea kwa njia hiyo tutafaulu, na kama tukubali hiyo tutafaulu na tumefaulu. Nasema hivyo. Excellency Prime Minister Raila Odinga, Governor Garissa, all other governors, waheshimiwa wajumbe yote, senators, viongozi wa siasa yote, watu wa zamani yote wanaomba. Mheshimiwa, nafikiri watu wa Kenya wanakuita baba. Nafikiri mimi sikuiti baba because nafikiri tuko harika moja, au mimi ndio mkubwa wako kidogo. So kwa hivyo siwezi kukuita baba na kuita Mheshimiwa Prime Minister. Nafikiri mimi sio delegate from Garissa. Mimi nilipigiwa simu na governor ya Garissa nije nikaribishe Prime Minister. Lazima watu waelewe tu namna hiyo. I was not in any delegate. I just came yesterday. Governor aliniambia uje ukaribishe mzee mwenzako kwa Garissa. Bwana Prime Minister, nafikiri watu wamesema umefanya kazi mingi katika hii nchi, na hasa umetusumbua sana wakati ulikuwa unataka multi-party, na watu wengine labda hawaelewi. The people who brought multi-party is us, KANU. We are the people who rebuilt that Section 2A. I was in that delegate. Labda mnasema ni Raila. Yeye ametusumbua, lakini sisi ndio tumefungua. Unajua, the history must be put in correctly, eh? Watu waelewe sasa. Yeye na Maina Kabanda, hawa ndio watu walikuwa wanatusumbua, na tulikuwa tunafunga na huyu. Tulikuwa tunafunga wakileta busi, eh? Lakini sisi ndio tumeleta multi-party. That credit must go to KANU. Na kila mtu aseme KANU ndio imeleta hiyo multi-party.
Maneno mengine nataka kusema ni maneno ya umoja. Hiyo mnasema umoja, mimi sielewi maana yake sana ya Kenya, na maneno ya kusema kila mtu awe ndani ya government, that is very wrong. Hiyo kitu ni ubusi, mimi sikubali. Kitu mimi nataka watu ya Kenya tufanye uchaguzi ya haki kabisa. Ile mtu tashinda ashinde, ile mtu atashindwa atabaki ndani ya opposition, akae huko kwa opposition. Kwa nini kukaa opposition ni mbaya? Kina Raila wamekaa for 30 years na bado wako. Kwa hivyo mimi nasema Kenya ile kitu inahitaji ni election ya haki, kwa sababu kama kungekuwa ni election ya haki, Raila labda angekuwa president in 2007. Kitu tunataka ni election ya haki. Mimi afikiri watu wameiba election kutoka 2007, 2013, 2017, na walikuwa wamesema kanuni ndio wamefundisha hawa. Lakini jamani, kanuni used to steal election different ways in a civilized manner. Sisi tulikuwa tunagawanya opposition, tunapatia Raila pesa, tunapatia Wabalwa pesa, tunapatia Shikuku pesa, kila mtu simama, na walikuwa wanasimama, kura inagawanyika. Tulikuwa tunashinda namna hiyo. 2007 watu walisema tunataka kuiba kura, na wameanza kuiba kura ikiwa on the table. Hiyo kitu ni mbaya, ni aibu. Kitu kama ya itakigani, hiyo inaleta shida. Mukitaka amani Kenya, wacha kila mtu asimame, tufanye election ya haki. Asante baba. Watu wafanye namna hiyo. Asante baba. Hebu niongojee. Sugule nimeanza siasa ujizaliwa. Basi bana Prime Minister, salamia ndugu yako Uhuru Kenyatta, kwa sababu Kenya imekuwa na serikali karibu 5. Serikali ya kwanza ilikuwa serikali ya Kenyatta, mzee Kenyatta number 1 na baba yako. Ya pili ilikuwa ya mzee Moi. Ingine ilikuwa mzee Kibaki. Ingine ilikuwa ya Jubilee 2013 2017. The last government ya 2018 2021 mpaka 2022 naitwa handshake. Hiyo handshake government nafikiri imetufanya sisi kidogo, imetusukuma kidogo. Hiyo serikali ndio ile serikali imetusukuma kabisa, kwa sababu watu wa Jubilee wamekosana. Mulitoa Duale, kama mulitoa Duale tulikuwa tunataka mpatie mtu mwingine, tunataka mpatie huyu Kainan au ile mama ile msichana ile the first lady ile ameshinda wanaume yote. Kuna watu mulijua kiti yetu mulipeleka Kibiribiri, hiyo haiko mzuri, na mulisema kutoka hiyo handshake ikuje mpaka leo. Mimi sijasikia mtu ya Northern Kenya amepewa position. If I'm wrong, I need to be corrected. I'm ready. Hata mimi nilikuwa chairman ya Wasingiro North Authority. Contract yangu iliisha 2020 March. Ilisemekana aje tutoe hiyo mzee, ni mtu ya Ruto. Mimi nimeona wapi Ruto?
when Ruto was a young boy, youth winger, was a minister, senior minister at that time. Dawaiza kwa buti ya Ruto ni mnagani. Hiyo maneno mfunge. Angalieni watu ya Northern Kenya. Muangalie sawa sawa. This is the worst government in the history of Kenya. Asanteni sana. Asante Honorable Maalim. Nafikiri Honorable Maalim in summary anatuambia Baba has undergone a lot of struggles. He has made so many sacrifices. He has made so many reforms that has helped us be where we are. Karibu ndugu Honchoro. Mheshimiwa Prime Minister, waziri wetu wa Treasury, magavana ambao wako hapa, delegates from Northern Kenya, hamjambo? Hamjambo tena? Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Banticha, former MP kule Isiolo, na nimekuja nikiwakilisha delegates wa Isiolo. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mheshimiwa Prime Minister. Yeye ndo alikuwa anapigania second liberation. Yeye ndo alikuwa anapigania the new constitution ambayo imeleta devolution. Na sisi kama watu wa Northern Kenya tumebenefit sana kutokana na devolution. Wakati resources imetolewa kule Nairobi ikiletwa kwetu, zimeletwa. Na ile reform sisi tunapenda kama watu wa Northern Kenya ni reforms ambayo zinawekwa kwa constitution. Mambo mabadiliko ikifanywa ni kitu ambayo iwekwe kwa constitution. Hatutaki mambo tunapatiwa ahadi kwa baraza. Mtu akipata power zinawachwa pale. Nilikuwa one of the supporters ya BBI because BBI mapendekezo Wakenya wote wameulizwa ni nini zitawekwa katika hiyo ubadilishaji wa katiba. Kama koti haingesimamisha hiyo mambo ya BBI ingetuletea mambo makubwa sana. Na tuko na imani ya kwamba hii BBI tena ikiletwa ama ikishindwa kuleta baba akikuwa president, tafadhali you reintroduce it back. Mambo za Northern Kenya na Kenya nzima ziwekwe kwa constitution. And the reason why I'm saying that Mheshimiwa Raila is a true reformist ni kwa sababu mabadiliko ambayo zinaproposiwa zinawekwa kwa constitution. Na mambo ikiwekwa kwa katiba, tuko na imani hiyo mambo zitatekelezwa. Mambo ambayo tunaambiwa tunapromisiwa kwa baraza, hiyo hatuhitaji kwa sababu tunajua ni promise ambayo itawachwa katika hiyo baraza. Asante. Sisi kama watu wa Upya Movement, waziri wa Treasury kwa hapa ndio kiongozi wetu. Sisi tuko nyuma yako na Mheshimiwa His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Ile barabara sisi tutafuata ni hiyo barabara. So tuko pamoja, mtuongoze, mulete Kenya wa pamoja. Hii serikali ambayo ijao tuwe kama watu wa Northern Kenya tuwe well represented. Kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante ndugu Banticha, asante. Basi tunakaribisha ndugu Abdubo Honchoro. Ndugu Abdubo Honchoro. Tukikaribisha ndugu Abdubo Honchoro, basi I will straight go to Garad Wajia, mwisho ya delegates. Garad Wajia, tafadhali. Dakika moja, tafadhali dakika moja. Dakika moja ndugu Garad. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Umul Ghair Harun Raila Molo Odinga Chalala. Raila Odinga Chalala. Ogwambo Chalala. Ogwambo Chalala. Haya. Mimi nataka kusema historia kidogo tu baba. Wakati ya KANU na KADU kulikuwa na wazee wetu walikuwa wanapigania. Marehemu Jaramogi ndio alikuwa anasimamia KADU. Wakati ya campaign
watu wanasema dimiga raaca diiqa diida, dimiga raaca diiqa diida. Alafu watu dimiga raaca wanasema diiqa diida, dimiga raaca, diiqa diida, dimiga raaca. Nataka mheshimiwa Kaina niwaeleze habari mzee kwa Kiswahili, mueleze vile nimesema, mueleze. Ataelezwa. Ya pili, mimi nimetoka mbali na huyu mzee ambaye anakaa hapa. Tulikuwa na National Development Party NDP, tulikuwa na LDP, tulikuwa na National Alliance Rainbow Coalition ODM. Nimekaa nyuma yake maka 20 years niko nyuma yako. Lakini nataka kusema kitu moja. Prime Minister, safari hii mambo ya kwame ni Mungu ndo anajua. Kama ni kulia tunalia kwa Mungu. Lakini kwa uwezo yako katika nchi hii, najua wewe unarifikia Uhuru Muigai Kenyatta. Ukipiga simu tu useme rais, watu wanaanza kuna kami, wanataka water tracking, wanataka chakula, wanataka dawa, wanataka dawa ya vugo. Asante. Najua atachukua hiyo simu haraka sana na kujibu wewe. Kwa hivyo mimi nasema karibu Garissa, karibu Garissa. Ndugu Garata, asante. Basi nachukua fursa hii kukaribisha representatives from the youth and persons with disability, nikianzia dadangu Umul Khair Harun, Osman Godat Bilal pia aje mbele, na ndugu yetu Gedi wa ODM hapa Garissa. Tafadhalini kujeni mbele dakika moja tafadhalini. Youth and persons with disability, tafadhalini. Assalamu alaikum. Thank you so much, His Excellency Honorable Raila Odinga, and my Governor Garissa County, and all governors present, MPs, delegates, all protocol observed. Nimewasalimia. I hope mko salama. Thank you for coming to our county, and hadda igara li noqoni siin af Ingiriis aan ku hadli. Gadaal iskaga tafsiirayna mo. Inshallah. So yesterday we had a meeting, a closed door meeting as young people, and I'm a representative of the civil society, so I felt I need to speak on issues that matter the most to us. We are not here like the team has said to talk about parties or who's competing with who. We are here for matters of nation building. And if I reflect on what I mentioned, I talked about issues on identity cards and how we get vetted. From my own personal experience, it took me 1 year to get my ID. And as a young person, nomadic, why do we have to be vetted? Must I prove to everybody in Kenya? When you're going past Rivatana, we need to be recognized as fellow Kenyans. So mine is to throw a challenge to the incoming government that when we get there, inshallah, and we will, those are issues we need to get rid of. The second one is to then talk of how we have gone through violent extremism. Meshan mama yoyin way jogan ilmehen badana wala qada, we don't know what happens after that. So we need to challenge the leaders here that we need security. We do not need to walk around in fear. Inan absanna maahan hadda aan fadhino meeqa kibandahooda baago ugu jirta. Meeqa kibandahooda wadata because the inta baxdeen askarta weyni weydini ma aho. We don't need to prove our identity. So ours is to talk on and strengthen on issue security. And thirdly, I would like us to reflect on our national anthem. We need to reflect on the words of our anthem. May we dwell in unity, peace and liberty. So this is what the flag, the anthem tells us. This is something that should strengthen us as Kenyans. And lastly, last night, one of the young people got hold of my hand. Akasema, Umi, in the event you get an opportunity, you need to talk about us as young people. Azimio la umoja. We need to see the faces of nomadic. We need to see young people in the list. We've been represented many times to Kambua, Dalayera youth, mambo ya youth, kila mwaka ikienda, sio? So this incoming party, this incoming government, we need to see the faces of young people, and specifically to the party. I've been a member of the party. I'm very loyal to the party. We need to have young women getting the tickets. We don't have to fight. We don't have the resources.
We have nominated women who have made it to parliament, like Honorable Sophia, who's one of our mentors. So we need the party to recognize our strength. We have women representatives here who are hoping to get into the seat. These are the positions that we need to go for. Asante. And nimewasalimia nyote, asanteni sana. Asante dada Umulkhair. Basi napatia fursa hii ndugu yangu Gedi. Karibu ndugu Gedi. His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya, the governors present, honorable members, salamu alaikum. Salamu alaikum. Nikisema Raila mnasema baba. Raila. Baba. Raila. Baba. Sioni mkono, hebu mkono juu. Raila. Baba. Raila. Baba. Nataka media wa capture hiyo. Ya pili, tunashukuru na tunakukaribisha Garissa Northern Kenya. Kitu ya kwanza, mimi naitwa Honorable Gedi Ado Abdi, nashukuru sana kwa kunominate mimi katika County Assembly of Garissa for the second term. Makofi and basi, you cannot makofi just take that for granted. Baba, there is no doubt that given the opportunity, you will give me the highest office more than an MCA. Ile ya kitu ya kwanza, Baba is very democratic because he's the only person who has nominated a disabled person as his advisor. Alikuwa Maura. Ya pili, he is the only person who has started ODM Disability League. He has started Youth League. He has started Women League. Sio mchezo yo. Very democratic. Na hapa Garissa lazima tuseme ile ambayo mapato ambayo alituletea ama Northern Kenya. Because if it were not him, we were not able to get the biggest solar panel of East and Central Africa located in Garissa. And the LAPSET project, it only came through when he was in the coalition government. 1 minute, otherwise. So tunasema baba, tunashukuru na watu wa Northern Kenya wamekulalisha kwa bedroom. Ukiona mtu amelalishwa kwa nyumba, hiyo ni bedroom. Ukiona mtu amelala kwa hoteli, hiyo ni sitting. Asante sana. Hiyo ni sitting. Baba, tunakupenda na tunakuomba watu wa disability, next government, God willing, utupatie waziri, utupatie ambassador position, na lazima uangalie chicho mzuri, because I think this is your next home after nini, your home county. So tunasema asante na lazima baba tuingize yeye, because baba has got, sasa unajua amezeeka na lazima tumsiringishe mzuri. Hii ingine maneno ingine tuweke kando. So baba, karibu sana na tunasema asante sana. Asante baba, ni kijana bado. Thanks ODM for special consideration to persons with disability. Nachukua fursa hii kupatia ndugu yangu Bilal dakika moja. Tafadhali dakika moja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salamu kwa viongozi wote wakiongozwa na Right Honorable Raila Odinga, na Governor wa Garissa County, ministers, viongozi wengine wote, senators, members of parliament, all protocols observed. Waxaan iskaga hadlay af Ingiriisi marka waad ii dul qaadanaysaan. I will be speaking in English. I'm one of the youth from Garissa County, and yesterday we had discussions with the Right Honorable Raila Odinga and over this Azimio, the unity of declaration. Baba, I want to tell you, we are just here as representative of youth, but there are so many youth who cannot get this platform, who cannot get to come here or this opportunity like us, and they are your diehard supporters. They are all over in the county, in the regions, huko mashinani wengi. There is one incident that happened to me in 2007 when you won the elections but later you lost in 2007. Mimi nimeenda Badia, nimeenda mahali ingine huku Kichaka for 2 months until the National Accord and Reconciliation Act was signed. Hata nimeshinda kukuja Garissa. I went to a place whereby there is no network, no radio, no nothing, no news until it was around February 28. So that's the time when, so that is how we support. So as young people, we are supporting this unity of declaration, and we are going to move with you, because Mina Semanga, our country is around 50 something years old, 57, around 60, and Raila has been fighting for the last 40 years.
So you are as old as this country. Thank you. So with the leadership of our leaders, led by the governor, ministers, Ukuriatani and other leaders, we are behind you. There are two issues that are disturbing us in this country. One, in this region, northern Kenya, is the issue of ID, identity cards. Mavijana wako na shida ya kupata kitambulisho. Ni shida kabisa. The process is very tiresome, very cumbersome. You are subjected to a lot of scrutiny. Unaambiwa ulete birth certificate ya babu yako. So you can understand. That is one. Number two, we are bordering the Somalia. So there is the element of radicalization, counter-violent extremism. Viongozi wamejaribu, Governor Korane amejaribu, ameabsorb watu wengi sana. The previous government pia wamejaribu, wameabsorb watu wengi sana. So we want to be part of this process. We want to be involved in this dispensation. Mambo ya youth hatutaki tuambiwe wakati wa election alafu baadaye sasa we want there was one important aspect that has been mentioned proposed in the BBI, the youth commission. I have been very passionate about that. So under your leadership, we are hoping that youth watakuwa kwa table huku juu so that they are considered in appointments, and we are going to fight for our space. Thank you so much. Thank you. Asante sana. I think the issue of issuance of vital documents like national identity card, birth certificate, watu wamerudia sana. Now, let me take this opportunity to give special recognition from communities that have come all the way from Nairobi to receive Baba here. Tafadhali nikitaja mweze kusimama musalimie tu watu. The Isaac community ambayo wametoka from different areas including Nairobi, tafadhalini musimame. The Isaac community wametoka mbali sana kureceive Baba, wako huko nyuma. Asanteni sana, Mungu awabariki na tumewatambua kabisa. The Harti community pia wametoka mbali sana, naona wengine huko kona, wengine hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na pia the Habargidhir community equally the same, naona huko nyuma, Mungu awabariki. Na nataka kupatia one representative from the Coast region dakika mmoja, tafadhali aje tu hapo mbele, the chairman of the Coast community, wale wametoka huko Mzehuri, dakika mmoja tu tafadhali, in the interest of time. Naomba dakika mmoja peke yake. Meanwhile, Mzehuri akikuja hapo mbele, naomba the following wakae tayari, tutapatia fursa. That is our host speaker Garissa, the minority leader Wajia and the majority leader Garissa. Pia tafadhalini mujiandae. بسم الله الرحمن الرحيم. Right Honorable Bwana Raila Amolo Odinga, magavana wote walioko hapa, mawaziri, ma MPs, assalamu alaikum. Mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mimi kwa majina naitwa Muhammad Huri Ibrahim kutoka Mombasa. Pole na hema kidogo, shauri nimekimbia kutoka hapa. Na nimekuja all the way kuwaeleza kuwa Mombasa na Coast Region as a whole tumeamua ni Raila Amolo Odinga. Na tukisema hivyo tuko na sababu. Barwaqada na kujuna ilahi hadan kaabsano. Ma awala al-ag arkijini from everywhere. Alikuwa hatuoni chochote zamani. Mambo yote ilikuwa inamaliziwa Nairobi. Lakini sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu, Bwana Raila Amolo Odinga baba amefanya mambo yote ya jitihada mpaka leo pesa zimekuja kila mahali katika Kenya. Hiyo ni neema, si neema. Tunamshukuru nani? Mwenyezi Mungu, na pia tunasema asante kwa baba kwa kuleta maendeleo na neema kama hizo. Zamani ilikuwa mambo yote tunapata Nairobi, kila kitu Nairobi. Hata kuna license ya mining Voi, tukitaka tunaendaga Nairobi, lakini sasa tunamaliziwa ndani ya Voi. Kwa hivyo neema zote zinatoka kwa Mungu na pia tunasema asante. Pili, vijana wetu ambayo tunawaona wanashine katika serikali, kina Aden Duale, sisemi kwa ubaya,
nasema kuwa ni rafiki yangu na msapoti, na pia kina Farah Maalim na wote wametoka wapi jamani? Tukiangalia vizuri wametoka kwa baba, wakachukua credit huko chini ndio wakaingia kila mahali, na leo tunajivunia kama ukoo wa Kisomali, tunajivunia na kina Aden Duale, kweli si kweli? Kwa hivyo mavuno yote ukiangalia asasi yake na chini imetoka kwa baba. Baba, tunasema asante, hatuna la kukulipa isipokuwa sasa ni kurudisha mkono kwa kupatia vote 100%. Sisi wa Somali, mimi nikiwa kama chairman ya Coast Region ya Somali Community, huko tushaamua kabisa, tumesema ni baba. Kwa hivyo staki pia nimesema tumealikwa huku, nitakuja kuwa kusema upande wa pwani yote tumemaliza, ni zoni ya ODM, na upande huu pia msiwachwe nyuma, sababu nawapenda. Na kitu ambayo unaona wazi leo asom mzega wahmela haisanin intu samei wadu jiddan hadu biri kufadi ya kursiga uhusamin dona wa credit kubwa ambayo itafaa mujtama wote wa Somali na Uislamu wote kwa jumla. Kuna kina Muhammad Dor, imam ka msikiti Mbaruku opposite, kama watu wanajua Mombasa, opposite Central Police, ilikuwa imamu yetu hapa kina Muhammad Dor. Leo ni wako wapi? Ambassador na wengine wengi ambao siwezi kuwataja hapa. Kwa hivyo baba amefanya mbeleni na tazidi kufanya ikiwa amekalia hiyo kiti. Sisi tukiwa tumetoka Mombasa tunasema karibu sana bwana baba. Na ndugu zangu, makofi kwa ndugu Hore na ndugu zangu wote, nasema jamani, tusiwachwe nyuma. Jazakumullahu khair, Allah yahdik. Asante. Basi nachukua fursa hii kukaribisha minority leader wa dakika moja, alafu majority leader Garissa pia tafadhali aje hapo karibu. Dakika moja tafadhali, dakika moja. Karibu. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, all guests and all protocol observed, all the delegates from the 3 counties, I mean the 5 counties from northern Kenya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Your Excellency, welcome to northern Kenya, welcome to Garissa. This is your home. I'm Honorable Aden Ismail, MCA representing Bute Ward, Wajir North, Wajir County, bedrock of ODM for that matter. Your Excellency, it's an opportunity for us, for you to be with us today. Sisi kama jamii, sisi kama watu wa Northern Kenya, tulisema tuko ndani azimio la umoja, tuko nyuma yako, tuko askari yako. Your Excellency, mwenye ako Kenya hii na hajui ile umuhimu Honorable Raila ile sacrifice alipitia kuhakikisha maisha wa Kenya imeenda mbali, yeye bado hakuzaliwa. Your Excellency, safari imeisha, imekaribia. We are at the horizon. We will be behind you. We will be your foot soldiers to make sure we deliver the cake to Kenyans with you, Honorable Prime Minister. Secondly, tumekuja wengi kama delegates ya Wajir. Kuna wenzangu Honorable MCS, tafadhali kama umetoka Wajir, MCS tafadhali kidogo tusimama. Okay. Just wave to the people. Your Excellency, yangu ni kusema moja mbili. Vile unajua panda hii tuko na ukame kali, tunajua na tuko na imani utaongea na ndugu yako His Excellency the President to make sure the people of Northern Kenya wakati huu wa ukame tutapata usaidizi ya kutosha. Kama county government, I'm sure our governors are all here, tutajaribu kusaidiana. Wajir tuko na shida kidogo, Your Excellency, and the Finance Minister is here, Ambassador Ukur Yatani. We have challenges in releasing funds to the people of Wajir. Wakati hii ambaye kuna ukame na hatari, tutaomba tusaidiane waziri, tuhakikishe watu Wajir walipata pesa. Mheshimiwa kidogo tafadhali. Ya pili, sitima ya Wajir iko na shida. Tuko na taabu kama watu wa Wajir. Your Excellency, sisi tuna imani kuwa ukiongea na rafiki yako tutasaidiwa mambo ya stima. Barabara ya Madogashe Wajir itengenezwe tafadhali. Tunajua inaendelea mzuri. Tunakuomba hii miezi 8 imebaki, mshikane na serikali tafadhali, watu Wajir wapate hiyo barabara. Kwa hiyo machache tunakukishia tuko ndani, tuko na wewe, tuna deliver hii seat baba Ikulu ndani.
Thank you. Honorable Adam Ismail is the MCA for my constituency headquarters. Asante sana, Mungu akubariki. Basi, let me take this opportunity to karibisha Majority Leader Garissa. Tafadhali dakika moja. Thank you. I hope. Assalamu alaikum. Baba, karibu sana Garissa. Tumekuwa na wewe kwa boardroom meeting karibu mara 3. Sasa hii ndio baraza, tunakukaribisha tena. Na sisi ni vile governor alikuzungumzia asubuhi tukiwa mkutana na wewe, ya kwamba tumezungumza kama assembly na kama leadership na tuko na wewe. Na tunataka ukue kwa hiyo ballot. Hii mambo mengine tunasikia na nini hakuna, you must be in that ballot because this time the seat is yours. Pia nataka kukwambia wewe na hii region you have a similar history. You have both experienced the brutality of the state. Uliona shida ya state, a reckless powerful state, ile shida inaweza leta the havoc it can bring. Wewe mwenyewe uliona. And that is what this region have suffered. So as you move ahead to be the president of this country, we want this region to move with you. Na nikisema hivyo nazungumzia mambo ya ID, mambo ya barabara na mambo ya border. Hii mambo ya border sijui kwa nini watu wazungumzangi. We have a problem in this border. Hata hii unasikia lapset barabara yote inaenda upande wa Ethiopia. Why do we assume we will always be in trouble with Somalia? Why do we assume that border will always have a problem? I think our people in this region are suffering because of this senseless closure of this border. The fact that we appreciate the problem in Somalia is another thing altogether. But that border uangalie. Baba, karibu sana, tuko na wewe ubebe hii region ukiendelea na hii safari. Thank you so much. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki. Basi, let me take this opportunity to request all members of county assembly from all the region, all the different counties, that is Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo, Marsabit. Tafadhalini musimame, naomba musimame. MCAs from the different areas, tafadhalini. Asanteni sana, wave to the crowd. Mungu awabariki. We have very tight schedule. Asanteni. Asanteni. Now from here, let me take this opportunity again to recognize all youthful political aspirants, those who are in the bracket of your age. Tafadhalini musimame, musalimie watu kwa hewa tafadhalini. Those of you who want to contest for political positions this time and are in the age bracket of youth. Haya, sijui kama wengine wako kwa hiyo age bracket bado, lakini inakubaliwa. Those aspirants who are willing to vie for the position of women rep, tafadhalini simama, musalimie watu women rep. Wale wanataka hiyo nafasi, musalimie tu watu, muonekane leo mko hapa. Haya, asanteni sana, we recognize that. Any other person willing to aspire for the position of member of parliament, including my own constituency, if you are here, nataka nikupatie fursa usalimie watu. Asanteni sana. Haya, ndugu Siat huko, asanteni sana, Mungu awabariki. Let me take also this opportunity to recognize all former members of parliament. All former members of parliament. Tafadhalini musimame, musalimie watu. All former members of parliament, wherever you are, asanteni sana, asanteni sana, Mungu awabariki. Basi, let me take this opportunity to give each member of parliament, the current members of parliament, each 2 minutes. Cognizant of the time, colleagues, naomba we strictly are there to that timeline. Na nitaanza na ndugu Hire from the host county. Ndugu Hire, kuja hapo mbele tafadhali, dakika moja tu. Dakika moja mbili ndugu Hire. And then ndugu Hire is followed by the member for all members of parliament. Just come up here. Kuja hapa kwa juu kwanza. Kuja tuongee tukiwa hapa sisi wote.
Wale wageni wangoje kwanza. His Excellency, the Right Honorable Prime Minister. His Excellency, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, governors of Garissa, the governor of Wajir, the governor of Isiolo, Senator Garissa County, members of parliament, members of county assemblies, wananchi wote, assalamu alaikum. His Excellency, welcome to Garissa, Garissa County. We call it the home of Hirola. His Excellency, I will be very brief. I just want to touch on few issues. His Excellency, you have heard the cries of the people of this region. The issue you have said about IDs, passport, those things are real. As members of parliament, we spend half of our time following up those issues at Nyayo House. Number two, His Excellency, the Equalization Fund, as members of National Assembly, we have passed. Please encourage our senators to also pass. And finally, His Excellency, as a region, all the way from Turkana, from Marsabit, Isiolo, Tana River, Garissa, Wajir, Mandera, we have been caucusing under an umbrella called UPIA, which you want you to engage, and we have interimly agreed His Excellency Ambassador Oscar Yatani to be the interim leader. We also have Mheshimiwa Kaina deputizing. His Excellency, we believe that you have the vision and mission of what OPIA believes in. Asante. Therefore, we thank you and engage, please. Asante. Thank you. Asante ndugu Hire. Tafadhali, the honorable member for Dadaab, dakika moja. Kusalamia tu watu tafadhalini. Okay, thank you very much. The Right Honorable Prime Minister, Raila Amolo Odinga, the CS Treasury, governors present, including my governor, members of parliament, and all visitors from other counties. Assalamu alaikum. Excellency Prime Minister, first of all, we want to appreciate you have been a fighter for human rights issues, for the rights of the poor and the underprivileged, and we will not forget you for that. And in your endeavor to become the 5th president of Kenya, we support you and we wish you all the very best. Now, Honorable Prime Minister, I have some few and Excellency, we have some messages for you to share. One, Honorable Prime Minister, this region, I have been a member of parliament for 10 years now, close to 10 years. Wajir to Mandera will be tarmacked. 10 years down the line, there is no single kilometer which has been done. And Excellency, I think that road, the funds are available. Within the next 10 months, we want that road to be started so that we can see the benefit. Two, Excellency Prime Minister, we have the national grid here in Garissa. The grid has not gone towards Dadaab, Liboy, towards Mudogashe, towards Wajir County and Mandera. You know, electrification is the gateway to industrialization. We appeal to you, to the President also, to see how we can get the grid extended beyond Garissa. Excellency Prime Minister, we have had the immigration office in Garissa County, which was helping people to get passport. Excellency, the Muslim community always go for pilgrimage, and it takes a lot of effort to get passport from Nairobi. We want you to talk to the President so that we can get back that office opened. Asante. Those who want passport, they can get it as it is. Thank you. Just hold on. Asante. Three, Excellency, the border between Kenya and Somalia has been closed for close to 20 years. Let me tell you, Prime Minister, this border is porous. Everything is coming in. There's a lot of panya routes. People have been branded as doing illegal contraband goods. People are poor. We want the government to open the border from Mandera to Kiunga, because that is the only way you can enhance livelihoods for the youth and the people of this country. Finally, Excellency Prime Minister,
I want to tell you that the refugee camp, which we have been hosting for close to 30 years, the government has given a deadline to close that camp in 2022 June. In my opinion, that is not possible. But we have people in government who don't respect our international obligation towards refugees. I want to appeal to you and to the president. Those refugees, if the government wants to close, let us unpack that population, remove those Kenyans from the database. There are 100,000 refugees who are born in that camp. They have nowhere else to call home. Please, the government of Kenya should consider to give citizenship to refugees who have been here for 30 years. Asante With those many remarks, thank you very much. Thank you. And welcome Thank you. back. Thank you. Naomba dakika moja tafadhali. Let's stick to that. Assalamu alaikum. The English saying says, the truth remains the truth, though said by a stranger. Your Excellency, the effort you have made in bringing reforms and increasing devolution in this country is well known, and it's a fact, and we are thankful for the effort you have made. On the problems of northern region, I agree with what the youth have said on the issues of EID cards, on the issue of passports, the importance of joining the national grid to Wajir and Mandera, the tarmac road from Dogashe to Mandera. From the time I was an engineer up to now, for the 5 years I'm here, every year we are told it is across the corner. This corner which is not being reached is a very sad affair, and with your brother, we will ask you to expedite this road from Dogashe to Mandera. Last but not the least, on the issue of extrajudicial killings, Your Excellency, is an issue which is a problem to our area. While we ask the communities to work with the government, many people are captured. We don't know where they are. Others are killed. It's an issue which is a problem to us and should be played a very significant role. Thank you. Fafi, Member of Parliament, tafadhali. Fafi, Member of Parliament, dakika moja tafadhali. Asante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nikisema ODM, mwasema tuko tayari. ODM. 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 Sasa nikisema KANU mnatingiza pia. KANU. Haya, tingizeni ya KANU iko wapi? Asanteni sana. His Excellency Prime Minister Raila Amolo Odinga. Mimi kwanza nimetumwa na party leader wangu nikusalamie, na amesema tuko na wewe bega kwa bega. Ya pili, nimesikia Mheshimiwa Dahia anasema refugees watotolewa. Hakuna refugees watotolewa. Hatuombi sisi na Wakenya kama wengine. Refugees ni wakimbizi kutoka Somalia. Ni ndugu zetu. Wakenya walikataa kuwapatia nafasi ya kuishi. Kwa hivyo tunasema refugees wataendelea kukaa mpaka time yao ifike waondoke polepole. Hatuombi mtu yote, wamekaa kwa shamba yetu, hatuna shida na hawa. Ya pili, ningeomba His Excellency Raila Amolo Odinga, manake wewe ni rais wa wananchi, umeapishwa. Kuna hii equalization fund ambayo tulipitisha bunge, saa hii iko Senate. Ningeomba uongee na waheshimiwa wa ODM wote watusaidie, watupatie mkono. Hiyo equalization fund itasaidia sisi kama wakaaji wa northern part of Kenya, na imekuwa pesa mingi sana. Tunaomba kwa unyenyekevu utusaidie. Na Raila Amolo Odinga ni mzee ambaye alifanya kazi sana. Sisi zamani hatukuwa na madirectors, hatukuwa na mawaziri, hatukuwa na PS, lakini saa hii tuko naye hapa Garissa. Kweli urongo? Tuko nayo? Ndio. Ni yeye alipigania na atatupatia au tusaidia tupate hiyo. Kwa hivyo wewe ulifanya kazi. Ile mtu anasema hujafanya kazi ni vile Joel amesema haoni. Na tutapeleka hospitali afunguliwe macho vizuri. Manake Raila Amolo Odinga, hii nchi kuna wakati tulikuwa na rais wawili. Rais Uhuru Kenyatta ambaye alipishwa na serikali. Huko Kasarani tulipelekwa na buses. Tulilazimishwa kwenda huko sisi wengine. Raila Amolo Odinga aliapishwa na wananchi.
Mimi nilikuwa kwa gym ya bunge. Asubuhi hiyo nilikuwa kwa gym naangalia kwa dirisha. Watu wanakuja wenyewe. Hawakuchukuliwa na basi, hawajalazimishwa. Walisema tuende kuapisha rais wa wananchi. Hii nchi ilikuwa imefungwa. Tuseme ukweli vile iko. Tusiogope. Tuseme vile iko. Hii nchi ilikuwa imefungwa. Kuna wakati Raila Amolo Odinga, rais wa wananchi, alikuwa amesema ushuru ya counties ichukuliwe wapi? Kwa counties. Picha ya Uhuru Kenyatta itolewe wapi? Kwa ukuta. Iwekwe ya nani? Si ni kweli? Hii nchi ilikuwa imefungwa. Ilikuwa tumegawanyika sisi kama Wakenya. Asante. Tulipogawanyika, wewe kwa vile ni mzee na unapenda hii nchi kwa roho na unapenda amani, ulisema mulikaa na Uhuru Kenyatta 9 hours, mkakaa tena 6 hours, mulikubaliana mkutane Harambee House, ulikuja peke yako. Niliona iko waria yetu mmoja tu hapa mpata wewe. Na sisi tunasema asante sana. Hiyo waria akakuleta. Uhuru alikuja peke yake, hajakuja na Ruto. Wewe hujakuja na Kalonzo Musyoka, hujakuja na Mudavadi, ulikuja peke yako. Asante. Na ukasema handshake. Wacha nimalize wewe boss my friend. Leo tuko Garissa. Asante. Haya bana wajia my friend. Wacha tumalize. Wacha tueleze watu. Wewe no, pole bana. Ulikuja peke yako na gari, wakuja Harambee House. Asante. Deputy President alikuwa amekaa pande lingine. Asante. Wafanya handshake. Kenya ikatulia. Na sisi tunataka amani. Manake hakuna namna utaenda kuomba msikitini kama hakuna amani. Kweli rongo? Hakuna namna utaenda kwa kanisa kama hakuna amani. Kweli rongo? Kwa hivyo wewe ulifanya kazi yako. Ingawa mimi niko na presidential candidate ambaye anaitwa Honorable Gideon Moi, na wewe ni ndugu yake na mnafanya kazi pamoja, ndio maana nimekuja hapa. Thank you. Na ningemalizia, lazima tuchunge mzee na tuheshimu yeye. Hii mambo ya kusema sijui hajafanya kazi, hiyo ni uongo. Mzee alifanya kazi. Hii pesa ambayo tuko nayo hapa Garissa County, kama si yeye hatungepata. 2010 tulipata 6 more members of parliament. Thank you. Kwa ajili yake. Na Sofia alikuwa ni huko Bomas of Kenya. Kwa hivyo kuna watu walifanya kazi, lazima tuseme asante baba, ulifanya kazi. Na tuheshimu yeye. Asante sana. Nikimalizia, niko na salamu kutoka apology kutoka Mauka More ambaye yako Europe. Niko na salamu kutoka Senator Abdullahi wa Wajia ambaye yako Nairobi. Walisema wanaomba msamaha na wako na wewe kwa roho. Asante sana. Asante sana. Asante Honorable Abdikarim. Naomba tena colleagues, please let's stick to the time. With all due respect. Thank you so Your much. Excellency, the CS present, the governors present, wananchi watukufu, assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Adan Ali Sheikh, mimi ni mjumbe wa Mandera South. Elwa, ikijulikana vizuri. And I want to join my colleagues in welcoming the Right Honorable Prime Minister to Garissa and by extension to Northern Kenya. Karibu sana baba, sisi sote tuko na wewe. Watu wa Mandera kwanza wanakuenzi na wanataka watembelee inshallah ukipata nafasi. Ya pili, tukisema leo tutazungumza yale yote the Right Honorable Raila Amolo Odinga amefanyia Kenya hii. Hatuwezi tukamaliza hii mwezi na pengine hata the whole year hatuwezi tukamaliza hiyo chapter. Kwa hiyo sisi tunakushukuru na we are cognizant of everything you have done for this country and for our people in general. Ya kumalizia, sisi wananchi wa Mandera, we are not going to give you wish list now. Sisi tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba hii azimio lako ya kuleta wananchi pamoja ifaulu, na kisha baada ya kuhakikisha kwamba umeingia State House ndio tunaweza kuleta wish list yetu wakati ule. For now it is a little premature for us to burden you down with a list, endless list. Kwa hiyo baba, sisi tunakupongeza kwa ile mambo yote umefanya. And I want to just mention waziri wa Nyayo alipokuwa hapa alisema kwamba sisi watu wa eneo hili hatujapata nafasi. I want to attest
that mimi mwenyewe ni beneficiary ya baba kuwa chairman ya trade committee. Nilikuwa nimetolewa haki kwa sababu mimi ni tangatanga. Ni Mheshimiwa Raila amenirudisha katika hiyo position. Na Mheshimiwa Keinan pia kuna position yake. Hapa utakuta vice chair wengi sana. Wote ni kutoka eneo hili. Fatuma Gedi, Abdusalam, kuna Safia Abdunur. Kwa hiyo umefanyia sisi mengi sana na tunakushukuru, asante sana. Thank you, God bless you. Dakika moja tafadhali. The Right Honorable Prime Minister, viongozi wengine walioka hapa, delegates kutoka Northern Kenya, assalamu alaikum. I want to join my colleagues and the delegates for welcoming you to Garissa and Northern Kenya as well. Wengi umeongea, lakini muhimu ni kwamba ni mambo ya azimio la umoja. Hiyo azimio la umoja ni kitu ya muhimu because inaleta Wakenya pamoja. Sisi pia tunataka tuwe na azimio la Wasomali because tuko na mambo mingi pia. So hiyo azimio la umoja itatusaidia kama Wasomali na watu wa Northern Kenya. Sisi kama watu wa Mandera tunajua yale ambayo umefanya ukiwa kwa serikali zamani, yale ambayo utatarajia kufanya. Mungu akukubalie uende kwa State House, na haya yote ni kwa ajili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sisi kama watu wa Mandera ama watu wa Northeastern tuko na pia parties mingi. Nikiongea hapa nikiwa nasimama hapa, mimi pia ni deputy party leader ambaye chama ambaye inakuja na inajulikana. Hiyo chama haina presidential candidate. So usiwe na wasiwasi ukisikia kwamba Meja Bashir deputy party leader ya chama fulani, hatuna candidate ya Northeastern. So tutaungana pamoja kwa mambo ya kwenda kwa Ekuli, lakini chama tuko naye na tutakuwa na umbrella yetu pia, na kama watu wa Mandera, watu wa Wajia, Garissa, Marsabit na yote. So tuote tuko pamoja na tunakwambia karibu Garissa, karibu Northern Kenya. Karibu, asante sana. Asante sana. Honorable Safia, dakika moja tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. The Right Honorable Prime Minister, Waziri wa Fedha, Governors, Senators na waheshimiwa na wananchi wote, salamu alaikum. Leo tuko na furaha tele kukukaribisha Your Excellency Right Prime Minister kwetu Garissa. Ya kwanza kabisa nataka kuchukua hii fursa hii kwa umati ya watu wote wako hapa niseme asante sana Prime Minister. Unajua Prime Minister, uliniingisha kwa siasa. Wewe ndio ulininominate ukanipeleka bunge. Na ninasema asante sana. Nikisimama hapa mimi ninajifunia 100% kwamba nilikuwa student na nimejifundisha na nikapatiwa nafasi kusimama mbele ya watu na kuongea na kutetea watu na haki ya kibinadamu kwa sababu ulinipatia hiyo chance. Ya pili, nilikuwa delegate katika Bomas na nikakuwa steering committee ya delegate ya Bomas. Pia nikakuwa member ya Bishop Solometi Consensus Building Team. Hiyo yote ni nafasi ulinipatia Your Excellency. Tulipotoka Bomas, serikali ilipotoka, sisi tukabaki Your Excellency. Tulipobaki tukarudi nyumbani. Tuliporudi tukapata chungwa na ndizi. Na unajua ile kazi tulifanya katika from Turkana to Lamu hapa Garissa. Tulipopiga no, ilikuwa tarehe historia ambayo tulifanya. For the first time tulienda against the government. Na hiyo it was because of you, Your Excellency the Prime Minister. Sasa Prime Minister, shida yetu hapa ni nyingi sana. Mimi kwanza nataka kuambia shida ya security kwa sababu najua sitaingilia kwa sababu ya muda wa wakati. Kuna security ambayo inatupatia kabisa. Unaona shule zetu sote, hospitali zetu sote katika sub county haiendelei kwa ajili ya security.
Ya pili, watoto vijana wamesema ajili ya ID card. Kama jamani mtoto ni Mkenya, amezaliwa hapa, inakuwa taabu ile vetting process tunaingilia. Ya ngine ambayo ninataka kusema Prime Minister ni juu ya education. Ya mwisho ni juu ya drought. Drought is it is a circle that we understand. Climate change is a reality. Lakini ni lazima tuangalie long term solution. Prime Minister, hapo unakaa Tana River ndio hiyo. Tukishika hiyo maji tunaweza kupeleka paka Mandera. Tukiwa na Marshall Plan kwa sababu ile maji ilichukuliwa ile maji ilichukuliwa Lake Victoria imeenda paka wapi? Egypt. Sasa hapa kidogo hiyo tunataka Marshall Plan tufanye ndio tusipate maneno ya drought tena ambayo inatuumiza. Unajua livestock is our backbone of our economy na tukikosa inakuwa shida kabisa. Hiyo tunakuomba Prime Minister. Ya mwisho bana Prime Minister, sisi kama watu ya kutoka Turkana paka Lamu tuko na platform ambayo inaitwa Upya, na ujue mimi ni ambasada yako katika Upya. Mimi nitarudisha mkono 100% kwa Upya. Mimi ni ambasada wako, lakini tuko na hiyo platform na wakubwa wetu wako hapa. Ninashukuru kabisa na kuambia karibu tena. Asante sana. Ya mwisho kabisa dada Fatuma kutoka Yala. Mwisho kabisa dada Fatuma kutoka Yala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mine will be very brief. Right Honorable Raila, on behalf of Wajir people, Mandera people, Garissa people, Isiolo and Marsabit, we are here to support you. Honorable Prime Minister, I'm a beneficiary of your kindness. Mimi niko kwa East Africa, wakati nimekosa kiti ya Tarbaj, ulinipatia nomination ya East Africa. Makofi. Your Excellency, si peke yangu kwa nafasi ya ODM ulipatia Abdikadri ya Balambala. Tena Msomali ingine, asante sana. Pigeni bwana Rais makofi. Anapatia nafasi ya watu wawili ni wa Somali. Ni rais. Simpige makofi basi. Pigeni makofi. Lazima tuheshimu hekima ako na Prime Minister. Prime Minister, nilikuwa na wewe Bomas na Safia na Musei Dubat Ali Ame, nilikuwa 506. I was a witness na nilikuwa delegate ya hiyo group wakati tulikuwa tuna defend devolution. I was there and you were minister at that time. You said we are not working out because of devolution. Prime Minister, I want to finish it. Naombea kura Prime Minister yangu. Mnachagua yeye ile ya kweli. Mungu akubariki, Mungu akupatie ombi ya kupata wasi president, the 5th president of the Republic of Kenya. Thank you. Asante sana. Nafikiri I will hand over the program to my brother Junet to take us to the other part of the program. Yangu ni message kidogo, tunasema baba, munasema tosha. Na sina maneno mengine. Baba, Mungu awabariki. Thank you very much Mheshimiwa. Sasa tumemalizana na wenyeji wale wageni ambao tumekuja pamoja kama mimi. Tunataka tuchukue dakika moja ili tusikie hapa juu watu ambao wamekuwa wakubwa hapa. Kwanza nataka kutambua mzee Cheupe. Mzee simama juu. Huyu mzee ni mzee muhimu sana katika chama yetu. Anatoka huko Namanga, kutoka huko Kajiado County. Yeye ni mtu ambaye tunathamini sana kwa chama yetu ya ODM. Sasa tuko hapa na former MPs pia wako hapa, inafaa watambuliwe vizuri. Tuko hapa na Mheshimiwa Hassan ambaye ni Jubilee coordinator, Hassan Osman mzee. Then tuko hapa na Mheshimiwa Olo ambaye alikuwa deputy minority leader ya ODM wakati moja kabla wimbi hajapiga hivi vibaya namna hiyo. Nataka arudi ODM sasa kwa sababu unaona upara hata imesidi. Sasa
tunataka kuendelea mbele. Sasa wabunge ambaye tumetutukwa hapa na former MP Dakalo ambaye ni secretary ya National Election Board yetu. Sasa tunataka niite mheshimiwa, tuanze na mheshimiwa Kimari kutoka Madhioya. Kuja hapa. Mheshimiwa Madhioya kutoka Madhioya. Niliambia nyinyi hii mkutano sio ya ODM. Haya, hii mkutano sio ya ODM. Si unaona huyu ni Jubilee. Watu wa KANU wameongea hapa, hii ni mkutano ya Wakenya yote na vyama vingi. Kuja hapa kutumia hii. Ndio watu wa kamera wakuone, watu wa Madhioya wakuone ulikuwa hapa. Asante sana Junet. Right Honorable Raila Amolo Odinga, CS Ukuru Yatani, governors ambaye wako hapa, viongozi wote wa eneo la North Eastern, hamjambo. Hamjambo tena. Alaikum salam. Tutaelewa tu. Salamu alaikum. Asante sana. Mimi niko na furaha tele. Kama mumesikia, majina yangu ni Peter Kimbari Kihara. Mimi ndio mjumbe wa eneo la Madhioya kule Murang'a County. Na sisi kule pia tunasema tunataka uungano wa watu wa Kenya wote. Mnakubaliana hiyo? Sisi tuwe kitu moja. Na mimi furaha yangu tele, leo ni siku yangu ya kwanza kufika hapa Garissa. Namshukuru Raila kwa sababu yeye ndio amefanya mimi pia nikafika wapi? Hapa. Namshukuru ndugu yangu Peter Kenneth ambaye alinipatia lift tukuje naye hapa. Na nimefurahi kuona nyinyi vile mko. Naona watu hapa wote wanasema ni baba. Ama namna gani? Ni ukweli? Munasema ni baba? Hebu onesheni kwa mkono nione ya kwamba sisi zote tunasema ni baba. Asanteni sana. Hata hiyo ujumbe ndio nitapeleka kule Murang'a, ndio nitapeleka kule Central, na sisi pia tunasema tukiongozwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, tunamesema wakati huu tunaenda hii safari tukiwa kitu kimoja. Na sisi hakuna mtu mwingine tunaona ambaye anaweza kuunganisha Wakenya wote isipokuwa baba, wakiwa pamoja na rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Asanteni sana kwa upendo wenu. Tukae hivyo tukiwa kitu kimoja, tulete amani nchi yetu na tulete umoja wa watu wetu wote. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Anayefuata ni mheshimiwa kutoka Gatanga. Mheshimiwa Ngugi. Sasa sisi watu wa ODM tulikuwa na nchi yote. Sasa kama Central wameongezeka, iko uchaguzi kwetu. Hii zimeenda hii. Asante sana. Right Honorable Prime Minister, Governor rafiki yangu Ali Korane na magavana wenzake, waziri Yetani, viongozi wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena? Nipungieni mkono. Kwa majina mimi naitwa Joseph Ndwati Ngoge. Mimi ndio nawakilisha watu wa Gatanga katika bunge. Na nimekuja na yule alikuwa amenitangulia Mheshimiwa Peter Kenneth. Pia mimi nawakilisha rafiki yangu David Morathe. Na najua watu wanamjua zaidi. Si mnamjua Morathe? Sio ni jamba? Kijana ya Gatanga. Mimi niseme baba ni rafiki yangu wa karibu na tumekuwa tukifanya kazi naye kwa muda mrefu. Na mliona juzi tulikuwa na wafanyabiashara wa Murang'a. Wale walisema watasimama na baba. Maana mimi ni example, najua baba ana support biashara. Sisi hatutaki kiongozi ule atakuja achukue uskani, aanze kunyanyasa wanabiashara, kunyanyasa wa Kenya, kupora mali ya wa Kenya. Sisi tunataka mtu yuko corruption free, mtu mweupe kama pamba. Na tukiangalia kama watu wa Mount Kenya, tukiangalia watu wale wamewekwa katika ratili, sisi tunasema baba tosha. Ninyi mnasema namna gani? Baba tosha. Niondesheni kwa mkono. Asante. Nikirudi Mount Kenya niwaambie watu wa Mount Kenya pia baba arudi tena. Na baba tunakushukuru. Alikuwa juzi Mount Kenya na akapanda mlima vile inatakikana. Alianza na siku moja akapanda mlima na akamaliza. Na baba tunakushukuru na tunakuomba utembee tena. Sisi tuko pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Anayefuata ni mzee wa Nairobi. Mzee wa siasa wa Nairobi, mheshimiwa Maina Kamanda. Maina Kamanda. Asante sana ndugu yangu Junet, Prime Minister Right Honorable Amolo Odinga,
rafiki yangu sana waziri wa fedha ambayo yuko hapa, magavana ambao wengi kama Kuti tulikuwa mawaziri pamoja, na maseneta ambao wako hapa, na watu wa Garissa, hamjambo. Hamjambo tena. Wacha niseme leo nimeona nyuso nyingi za watu wa area hii, wale ambao wanafanya biashara Nairobi, na zaidi watu wa Northeastern wote wako Nairobi Isiri na City Center. Na nimeona wengi ambao wananijua, ambao tumefanya siasa ya Nairobi miaka mingi. Ni kweli ama hapana kweli? Na nimewaona hapa nyuso ambao tumefanya kazi pamoja, na ninataka kukosoa wale wanasema handshake hainjalete kitu. Jameni, wewe ni lazima uwe hapana Mkenya. Kama sio handshake, jameni, ambayo ililetwa na rais wetu na huyu mzee yuko hapa, hata biashara ilikuwa imekwama Nairobi. Na biashara ikikwama Nairobi, imekwama Kenya mzima. Kweli hapa ama si kweli? Na hiyo ilikuwa mwisho na hawa watu wawili. Mungu akawaguza, wakasema nchi ya Kenya ni kubwa kuliko hawa wawili. Wakatuunganisha. Mimi na huyu mzee miaka mingi tumempigana siasa ya Nairobi sana. Na huyu Raila hapa nimempiga miaka ya kutosha. Lakini sio kwa sababu baya, kwa sababu alikuwa anapigana na Kibaki na alikuwa anapigana na Uhuru. Hapana siasa nyingine. Hapana mtu aliua, hapana kitu aliibia mtu, ni kwa sababu anapigana na ndugu yangu. Hiyo tu peke yake. Sasa hii mzee hakuna mtu anapigana naye na huko kwetu Central. Kula sasa itakuja ile hamjaona tafadhali. Mimi ninataka kuambia farasi ilikuwa moja inazunguka Central. Hata ninashukuru wajumbe hawa Nduati na Kemali walikuwa nasikia Maina kamanda anataja Raila, wanaingia kwa mtaro kidogo. Lakini saa hii Central baba, kila mtu anauliza utaenda lini? Utaenda lini? Watu ya makanisa, kila mtu anataka uende kwake. Rais wetu bado hajatoka kuongea. Na mnajua vile napendwa na watu wetu. Wacha ile farazi ilikuwa inasema kuna mahali inaenda. Farazi ya Uhuru na huyu mzee, huyo jamaa labda 20% ama 10% huko Central. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Huyu mzee ametembea siku moja tu na mambo imekuja almost 50%, na rais hajaenda mahali. Na hatujampeleka huyu mzee mahali. Na Nairobi yetu, na mnajua ni ya watu yote, sisi tunataka azimio hiyo ndio biashara ambayo sisi jamii ya Wasomali munafanya, na sisi wa Kikuyu na makabila yote ya Kenya tujaribu kuenesha. Nyinyi wa Somali mmechukua Nairobi karibu sasa nusu kabisa, na ni sawa. Hakuna makosa kwa sababu nyinyi ni wana Kenya. Hata viti ya mjumbe mna moja, mkipata ingine ni sawa, nyinyi ni wa Kenya. Kwa hivyo tunataka Kenya ambao inaunganisha bila kuangalia wewe ni mtu wa Mkikuyu, wewe ni Msomali, wewe ni Mjaruo, mulandi wewe unafaa. Kama unafaa, hata ukisimama Central tunampa wewe kura ukiwa Msomali. Kama nchi yetu inakuwa na amani, hata nikikuja hapa unaona kamanda anatosha, mnasema ni Garissa, wacha huyu mzee aendelee. Hii ndio Kenya ambayo huyu mzee amepigania miaka yote. Kuna mtu alisema hapa wakati moja tulimuhangaisha sana. Hiyo ni kweli, tulimuhangaisha. Asante mheshimiwa. Huyu mzee alifungwa miaka fulani, mimi nikafungwa miezi fulani. Na ni sawa. Na kama huyu mzee hangefungwa, hata sisi ile ambayo hiyo tuwe mnasema
ati mnajifunia tumesema KANU ilifungua wapi? Na walisikia miguu yao wakaanza kutetemeka, wakafikiri watapelekwa nyumbani, wakasema acha tufungue, kwa sababu upepo wa Raila ulikuwa unakuja na joto kubwa na Matiba na kinarubia hawa yote. Kwa hivyo hiyo ni historia. Sasa tunataka Kenya mpya, na tunataka watu kama wale wamepigania nchi zao. Kama Amerika kuna mzee anaitwa Biden wa 78 years. Huko South Africa tulikuwa na Mandela, akaunganisha Kenya akaondoka. Huyu mzee tunataka unganishe Kenya, miaka 5 watuondokee na Kenya yetu waionyeshe tutaenda namna gani. Asante sana mheshimiwa. Kwa hivyo mkiona watu wa Central mulikuwa peke yenu. Kama ni kamanda anaongea hapa anasema huyu mzee, basi mjue Central almost 80% itakwenda. Mimi wakati nilikuwa ninapigania mambo ya huyu mzee, watu wa Central nilikuwa nawaambia we need only 10%. Asante ya Central Province huyu mzee aingie. Saa hii etiumbi 80%. Na asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Sasa anayefuata vile tuko Nairobi ni mheshimiwa wa Kamkunji, Mheshimiwa Yusuf Hassan. Mheshimiwa, dakika kidogo kabisa. السلام عليكم. ما يسلانه قعمها بل أنسكو سلانه أدبان وفر أحسنا هنا نقار السمانتي دي لتشوفو. The right honorable former Prime Minister Raila Odinga, the governor of our host county, the minister, my friend Finance Yatani, all the governors, my brother Adan Kenan, who represents us in our party in Jubilee, senators, members of parliament, religious leaders, former leaders, and representatives, all, as they say in Kenya, all protocols observed. Indeed, it's a very important day that we're here together, and I'm here to affirm my support for the Right Honorable Raila Odinga. I believe that he is the right person in the journey that we're going to take, the new Kenya that we want, the new united Kenya that we want, the new developed, progressive, prosperous Kenya that we want. I think at this particular moment in our history, we're going through a transition. And this transition is the most important transition, I think, since our independence. If we don't get it right, our country is not going to be in the right place. All in our political struggle, we've been together in the political trenches for democratic change in the difficult days, the dark days of KANU. I was quite surprised that someone thinks that in fact there was a bright moment in that period. There wasn't. It was a very dark, miserable period in which this region actually suffered tremendously in terms of human rights. So I want to say that we don't want to go to that kind of Kenya. We want to go beyond that. And the Prime Minister has sacrificed. He has paid the highest price that any political leader in this country can pay. He has fought for our democracy from day one. And I am a big supporter of democracy. I have always been a democratic struggler for human rights. I spent many of my time in exile. And I know the person that I can trust with the future of our country is Raila Odinga, the person who can take us to a position where we can consolidate our constitution, we can consolidate our democratic rights, and we can put our country right firmly on the road to peace, prosperity, and democratic establishment. And I want to urge you, waxaan doonayaa inaan idinka codsado walaalahayga Soomaaliyeed, ma jiraan nin ka fiican siyaasiyiinta imika maanta taagan xagga dimuqraadiyadda haddii la yidhaahdo. Waad xusuusan tihiin waqtiyadii hore inaan ahayn dad la ogaadsada sida arigoo kale. Soo lama socotaan, shiftaa laydin oran jiray, tuugaa laydin oran jiray,
dad soo galooti baa laydinoo jiraan xaq u lahayn waddankan nin dagaal u galay waddankan dimuqraadiyadiisa iyo xuquuqda maanta aan haysanno oo u dhibtooday oo u soo dhintay oo ninkan Raila Odinga aan ahayn ma jiro maanta soo sidaa ma marka fursad baan haysanaa inaan waddankeena jid toosan oo fiican aan saarno jidkana waxa weeyaan ma ku haleyn karnaa waddankan nin hadhowto kaliya taliya intuu noqdo madaxa naga garaaco xuquuqdeena ku tunto ama se waxaan u baahanahay nin dimuqraadiyo xuquuqdeena ilaaliyo oo noo dagaalama waddankana horumarkiisa iyo dhismihiisa ka shaqeeya labada midkeed u baahantii jidka toosan yaa leh Raila Odinga jidka toosan yaa qaadaya jidka toosan yaa qaadaya asanteni sana asante sana mheshimiwa thank you so much now before we move kuelekea juu I want to recognize the presence of PS Lisiambe ambaye anataka kuwa governor wa Samburu then nataka former governors Mheshimiwa Ahmed Abdullahi you can say one word then the former governor of Garissa Nadif Jama to follow and then the former governor of Isiolo Honorable Doyo Godana one minute Mheshimiwa Bismillah assalamu alaikum walaalayaal waxaa la yidhahdaa Ahmed Abdullahi Ahmed Jira li yaqaano malaynahay Your Excellency, former Prime Minister and inshallah the 5th President of the Republic of Kenya, Honorable Raila Amolo Odinga, CS Yatani, governors here present, all elected leaders, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Mine is going to be very, very brief. Your Excellency, from when you came into Garissa yesterday, you've seen how the masses welcomed you. Please do not extinguish that excitement by not being on the ballot, inshallah. Be on the ballot. You are the best probable candidate that we have. If you are not on the ballot, we will get someone worse. It is your moment. That is the first one. Secondly, Your Excellency, the people of Northern Kenya left on their own, without interference, without rigging of elections. No one can beat you to the ballot in Northern Kenya. Thank you. Thank you, Governor. And as for the leadership, tutakuja sisi wote. Directly or indirectly. Thank you, Mheshimiwa. Viongozi tunaamini something called any government in power. Wananchi wako na wewe na viongozi pia tutakuja. Thank you so much. We are with you. Be on the ballot. Go ahead. And inshallah, 2022 will be the time that you will have taken us to the political canon that you've spoken of for many years. Asante. Thank you. Mheshimiwa Doyo, please, time is not on our side. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right Honorable Prime Minister, the ministers, governors, former governors, MPs, mine is also just one word, which is to say this is the time for Kenyans to have either a breakthrough or a breakdown. There is no any other time. We know you have worked for this country. You have stood for the people of Northern Kenya as pastoralists. And we have come together under the leadership of UPIA movement. And we support our CS Treasury, who is actually working very hard day and night to make sure all the leaders, the past and the current, are all working together, working together, and to bring this country together. Na word moja tu kwa pastoralist, watu wa Kenya, sisi kwanza majirani, tafadhali tukae pamoja na amani. Watu wa Garissa ya Wajia pastoralist, we must clean our own houses. Mambo ya boda hizi tunapigania ya maji na malisho, tafadhali sana, because this is the time, this is the promise. We must work together so that we find the new Kenya for all of us, including the pastoralists. Asante sana. Haya, anayefuata ni former governor wa Garissa, Honorable Nadif Jama. Governor, karibu.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Garissa iska warama. Right Honorable Raila Odinga, Waziri Ukur, governors, and all other leaders, all put observed. Your Excellency, mine very, very brief. Karibu Garissa. The people of Garissa and Northern Kenya love you. They still love you a lot, and that's why you can see the excitement since yesterday and even before. Your Excellency, this is the moment. It's your moment, it's our moment. We have been together in the journey of wanting you to be the President of Kenya for a long time together, and I think this is the time now. We believe it's there. Na tungependa ushikilie na tuende mbele. Just one item. Your Excellency, a lot has been said, but I think the only one issue I think that you can do or even try to do now is the issue of the Office of the Immigration. The office was here, it was closed for no any apparent reason. I think if you can only tickle some few offices there, the office can be opened, can be reopened, so that we have, you know, a large number of these people here want to go for pilgrimage, for Hajj. And they won't do that with all the hassle and trouble they go through when you go to Nairobi for their passports. So I request, and I think you can do something between now and even you know, the next time. Asante sana. Thank you, Governor. Thank you so much. Thank you so much. Now, I want to recognize the presence of a very senior civil servant, former Ambassador, Secretary General of IGAD, Ambassador Mahbub. Karibu sana, Mheshimiwa. I also want to recognize the Speaker of Garissa County. Please, asante sana, Mheshimiwa, time is not on our side. Then we have also a very senior elder, a former chair member of NEP of ODM, a serious member of ODM, Mheshimiwa Mohamed Okash. Mheshimiwa, say something. Thank you so much. Asanteni sana. Now, we have Ambassador Mahat here. Mheshimiwa, you can, yes, thank you so much. Now we want to go to, I want to call upon the minority leader in the National Assembly, Honorable John Badi, to say one word. You can even speak in Kijaluo, then you sit down. Yeah, they will know, they will understand. They will understand. Asante sana Mheshimiwa Junet. Salamu alaikum. Asanteni sana watu wa Northeastern region. Viongozi wenzangu wakiongozwa na former Prime Minister Raila Odinga na governor wa hapa, na pia rafiki yangu waziri wa pesa ama fedha. I just want to say two things and I sit down because of time. Number one, I think my support for Raila is not news. Everybody expects and knows I support him. So I don't want to bore you with that. I just want to speak about two things. Number one, the economic agenda of Raila Odinga is to transform rural economy. I am happy with that, and we need to integrate it with the devolution. We need to integrate it with the devolution, and that is why I support that we increase our shareable revenue from 15% to 35%. If we do that, and with the TVETs that Honorable Uhuru Kenyatta, the President, brought, we can have those who are trained in our TVETs to be plumbers, to be masons, those who are doing carpentry, to form a kind of consortium, so that when we have, when we have projects of the county, they are done by the youth in the county. That is the best way to help the youth. Number two, and the last one, Junet, allow me to say this. I think Ruto is still our deputy president. We'll call you. And he has a responsibility to be careful in whatever he tells this country. This idea of showing hostility to big businesses is wrong for our country. We can support micro, small and medium enterprises without attacking the big business enterprises. Because the big business enterprises have employed our youth in thousands and thousands. That is what brought Uganda down during the reign of Idi Amin. That is the same thing that brought Zimbabwe down during Robert Mugabe. We need to tell Ruto that he should not sensationalize these differences between big and small enterprises. Even if you want to give MSMEs
money. Thank you, Mr. Where will you get the money? Chairman. You will get it from taxpayers, and the taxpayers, the people who pay taxes, are business community. Thank you, Chairman. Thank you very much. Thank you very much, Chairman. Chairman, thank you so much. Thank you so much. Now, I want to recognize the presence of Honorable Shidie, Mheshimiwa Ambassador Botswana. Karibu Mheshimiwa. In the interest of time, you can't get time to speak, but please feel welcome. We will get time again. Now we have three, under instructions of Honorable Okur, there are three CSs here. The CS Beatrice Elachi. Mheshimiwa, you can say 1 second, 1 minute. 1 minute here. So in the interest of time, tunataka tusikie hotuba ya baba. Si namna hiyo? Your Excellency, the Prime Minister, all protocols observed. Hamjambo watu wa Garissa, Wajia na Mandera na Isiolo. Yangu yatakuwa machache. Honorable Prime Minister, we are here as women to really thank you, and indeed even giving us a platform as women when we're doing Embrace, it was because of you, and we want to say thank you. Lastly, I think it is important to discuss with Kenyans that hata kama tunataka kubadilisha nchi hii, ni lazima tukubali ya kwamba yale Jubilee imefanya, na mimi niko ndani ya hiyo serikali, ni kwamba wakati wao umefika wa kuondoka na kupatiana mwongozo mpya ili tuweze kuona azimio la umoja tunayosema. Na sisi kama akina mama tutasimama na wewe Mheshimiwa, na tunasema ya kwamba patia wamama nafasi ili waweze kubadilisha pia hii nchi. Asanteni. Asante Speaker. Anayefuata ni Honorable Mohamed Ilmi, CS County Assembly, Chief Administrative Secretary. Haya, anayefuata ni Mheshimiwa Hassan Nur, CS Ministry of Sports, Education. Thank you, Honorable Prime Minister, distinguished ladies and gentlemen, our CS for Finance, our host governor and the other governors, all leaders present. My name is Hassan Nur, CS, Minister of Education. I want to support the leaders who have stood there. Your Excellency, you have stood for this country. You have suffered for this country. You have been jailed for this country. You have fought for democratic ideals in this country. And we have no doubt that you have the best CV to now contest for presidential candidate. This entire region, the entire northeastern province, and if I speak on behalf of Mandera County, we are fully behind you, and we have only one message for you. The message we have is please accept our persuasion. We want to persuade you to contest for the presidential candidate for this country. And I want to ask all the other candidates who want to vie for the same position, please give Honorable Raila Amolo Odinga time. This is his time. This is a turning moment for this country. Your Excellency, in 2008, I was the PC Rift Valley. And in the heat of moment, when there was violence and genocide in this country, you continued engaging me even from the other side of government, from the opposite side of government. You continued engaging me and telling me protect the life and property of Kenyans wherever you are. Even at that very difficult time you have done. And you have done that all because you love this country. You sacrificed. You left your ambition. In 2008 we lost the election. There's no doubt about it. In 2017 we had crisis. In 2013 we had crisis. And all those times you swallowed your ambition as a leader of this country. Thank you. We cannot entrust anybody else to this country except Raila Amolo Odinga for today. Thank you so much for your patience. Thank you, CS. Now I want to call upon Honorable Peter Kenneth to say a few words. Asante. Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa magavana ambao wako hapa, waziri wetu wa fedha, waheshimiwa viongozi ambao wote wako hapa na watu wa Northern Kenya, hamjambo? Hamjambo tena? Najua mengi yamesemwa na sitarudia, lakini kwanza tumekuja kuungana na Mheshimiwa Raila katika azimio la umoja.
ili tusonge pamoja kama nchi moja ya Wakenya wakiwa kitu kimoja. Lakini kwa vile nimesikia waliozungumza mbele yangu Mheshimiwa Raila, kuna kitu moja ambayo itasaidia. I think we need to secure our borders so that everybody feels like a Kenyan. What I'm saying is we need to secure our borders so that everybody who is inside our borders feels like a Kenyan. Ili tusonge pamoja, the services, watu wa Garissa wanauliza, watu wa Mandera wanauliza, iwe iko ndani na iwe na usawa kabisa. One other thing I want to say, if we want to develop as a country, the economic model that we need must be one that has manufacturing, industrialization, so that our young people can get work to do, ili tujenge nchi. Niseme hivi, Mheshimiwa Raila, with all due respect, there was somebody who spoke here before, but those who remember the 1990s, ile picha ambao Wakenya wako naye ni ya Jim Orengo na Mheshimiwa Shikuku akiwa juu ya Ford, na wewe na Matiba na Rubia mkiwekwa detention. You forced KANU to change to multi-party. They did not grant us. It was forced. Finally, let me say this. If we are looking for leadership, si kujipiga vifua. Tuachane na uongozi wa kujipiga vifua. Na tunajua kuna wengi wanajipiga vifua, wanasema they know, they know. You need leadership full of humility and full of humbleness. And those are the aspects. Those are some of the credible aspects that our chief guest has today. Na mimi niwaulize nyinyi watu ambao mmekuja kama madelegates. Tafadhalini, kama Mheshimiwa Raila ata-announce anasimama, tuwe wapi? Hapo. Tuwe nyuma yake, sivyo? Tuko hapo. Tumeamua. Asante Mheshimiwa. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa. Now I want to recognize the presence of Sam Wakiaga. Ni delegation ya baba ambaye amekuja hapa. Tunatoka na yeye huko kwa lake. Now nataka kupatia dakika moja on behalf of retired generals, wale wamestaafu kama military generals, General Bashir aseme dakika moja ili asije akasema tunadharau wale ambaye wamelinda nchi. السلام عليكم. السلام عليكم. عم أمنتين. هذا ما هذا شيء مرتي ما نافع إذا عدك تصبحيها. Your Excellency, Honorable Right Honorable Prime Minister, Governor Garissa, Honorable Yatani Okur, Wabunge, Governor Isiolo, my son Abdul, the Senator Garissa, Governor Wajer na MP Wajer North, karibuni. Yangu ni kuwakaribisha sababu mimi ni mzee wa Boma. Asante General. Sina maneno mengine mzee, ingine tutaongea nyumbani. Sawa General. Soda wewe Martin. Asante sana. Usa abe. Soda wewe Martin. Asante. Asante sana. Asante General. Now nataka ni sasa niite women rep mama ya county ya Wajir ambaye anawakilisha wa mama ya region akuja aseme moja. Salamu alaikum. Tusalimiane kwa mikono, mnionyeshe upendo ya baba. Inawezekana, iwezekani. Inawezekana, iwezekani. Baba amefika, hajafika. Yuko Garissa leo, si ndio? Tena mara ya pili.
Baba, nataka kukushukuru sana na nina furaha kukukaribisha kwa North Eastern mara ya 3. Mara ya kwanza ilikuwa Wajia, this is the second time. Nataka kushukuru governor kwa kutuhost. Waziri Yatani, I want to also acknowledge you, all the governors who are here and the members of parliament. Dakika moja tu, manake mimi hata sitaki kuzungumza. Kuna watu wamesahulika sana na muhimu sana. Ningependa wamama wa professionals wale wako hapa msimame, muinue tu mikono muonekane. Kuja za Poleni sana kwa hiyo challenge kidogo, ni hali ya stima, lakini ni sawa tu. Kwa hivyo ni acknowledge the chair ladies of Wajir, Garissa, Mandera. Msimame tu mara moja muonekane. Baba, these are your grassroots leaders, women leaders. Kwa hivyo ni vizuri tu to acknowledge. Mama Bishara, chair lady kwa Wajir, ndio yule amekusalimia. Nikienda baba kwa point yangu ya muhimu sana ni kwamba hii region umeishikilia. Tangu zamani umeishikilia. Kwa sababu wewe umesimama na watu ya North Eastern. Na wewe umelinda watu ya North Eastern na umetetea haki ya watu ya North Eastern. Tulifaidika sana wakati ulikuwa kwa serikali ya Kibaki. The first thing you did for the people of Northern was to create a Northern ministry. Kweli ama si kweli? You've created, and that one really meant a lot for us. The evolution ile leo tunajivunia ni kupitia mkono wako. Leo umesimama na watu wetu, kama kudhulumiwa wewe ndio ulisimama na hao. Na sisi tunataka tu kurudisha mkono. Wewe huko kwa hii serikali, hii mambo yote tumesema yako ni kusikiza, ile unaweza utashauriana na ndugu yako, lakini ile uwezi ukirudi ukuwe president. Mimi sina shaka hata kidogo, hakuna vile watu watakwambia vitu. Wewe mwenyewe unajua jamii ya North Eastern. Si ni kweli? Mwisho sasa ya kufungia, manake hamna muda. Wakati tulikuwa Nakuru baba, kuna jambo nimesema. Na nilikwambia sisi watu wa wafugaji na watu ya North Eastern, wheelbarrow, gambia zetu hazitoshei wheelbarrow. Na leo umejionea kwa hao watu. Zinatosha ama haitoshi? Hazitoshi, si ndio? Kwa hivyo sisi maneno ya wheelbarrow na propaganda ya matusi, ya kuchafuliana majina, ya kusema uongo ati baba asijue amepinga viti zetu. Baba peke yake ndo alisimama wakati ya IEC. Isa Hassan alitoka hapa, wewe ndio ulimteua. Ministers uliwapatia. Kwa hivyo serikali ya baba tayari tumeona. Hizi mapropaganda ya kusema ati watu sijui wanapatiwa handouts, sijui wheelbarrow. Wheelbarrow sio maisha. Maisha
ni maji, maisha ni barabara, maisha ni umoja, maisha ni upendano. Kwa hivyo kwa haya yote baba nakukaribisha sana na sana, na nataka munionyeshe kwa mikono kama tunasema baba aende State House. Munionyeshe baba anaenda State House. Asante sana. State House ndio? Asante. Tunamwambia aende kiti ya juu ndio? Na tunasimama na yeye si ndio? Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Sasa kipindi ambayo inayofuata nataka kualika seneta wa Kisumu, seneta wa Garissa aje atambue maseneta wenzake wako hapa na viongozi wa senate pia wako hapa. Fatuma Dulo na mheshimiwa seneta Orengo iko hapa, aje walike, then tuende kwa baba. Dakika moja tafadhali, dakika moja. Pia nataka haya nataka nitambue pia haya nataka nitambue tosha. Nataka nitambue pia dada yangu Winnie Odinga iko wapi? Winnie, simama juu watu wakuone. Kama uko na ngamia ya kutosha ongea na mimi, usiongee na baba, zungumza na mimi. Asante sana Mheshimiwa Junet. Watu wa Garissa, asalamu alaikum. Wageni kutoka Mandera, Wajir, Isiolo na Marsabit, habari zenyu? Asalamu alaikum. Karibuni sana Garissa, nyote mumealikwa, mumekaribishwa. Your Excellency Prime Minister na viongozi wote ambao wako hapa, protocol observed. Kazi yangu ni fupi, nafaa kualika wadosi wangu kutoka Senate, lakini kabla niwaalike nitasema machache kwa ajili the senators who are here are my seniors and I cannot speak after them. Your Excellency, umesikiza maoni ya watu hapa, youth wameongea, na ni muhimu leo uko hapa. Every election viongozi wanakuja hapa na tunawaambia shida zetu, na inakuwa tu maneno ya siasa ya campaign. Lakini safari hii baba, tukianza campaign tutakueleza shida zetu na tafadhali, lakini tunajua kuwa utaweza kutimiza. Baba, ile ambayo maneno umeambiwa hapa ni kweli ya kwamba vijana wetu youth wako na shida ya IDs. Lakini ile kitu hatusemi na tunajua ni kwamba watu wa Northern Kenya kwa muda mrefu tumekuwa marginalized, lakini pia tumekuwa treated as second class citizens nchi hii ya Kenya. Ile kitu tunataka, ingekuwa hata vizuri tuelezwe kwa nini watu wetu wanakuwa treated kama second class citizens, na sisi tunajua sisi ni Wakenya na tunajivunia kuwa Wakenya. Mzee, jambo lingine, tulikutana kama viongozi wa Northern Kenya na tukasema tunataka kutengeneza platform ambaye tunaweza ku-advocate for issues ya watu ya Northern Kenya. Umekuja na azimio nzuri, azimio ya kuunganisha Wakenya, azimio ya umoja, na sisi tunasema kama watu wa Northern Kenya pia sisi tunasema tuungane pamoja kama mandugu. Watu wengine wako na fikra tofauti, watu wengine, baadhi yetu wanapinga sisi kuungana kama watu wa Northern Kenya. Baba, ulipokuwa unaongea na sisi, nafikiri jana jioni, ulitueleza ulipokuwa mwanafunzi mulikuwa munaambiwa muchore map ya Kenya, na mulikuwa munachora map ya Kenya, alafu munaambiwa muchukue rula. Baba, kwa maneno yako mwenyewe ulisema mulikuwa mnaambiwa muchore map ya Kenya, na mulikuwa mnachora map ya Kenya, alafu munaambiwa muchukue rula muweke line kutoka Turkana mpaka Lamu. Ulituambia mwenyewe, na hiyo ilikuwa, kwa hiyo line ya upande ya Turkana kwenda Lamu ilikuwa inaitwa Northern Frontier, na ilikuwa iko policy ya serikali ambaye ilikuwa inatulemea kwa upande ya maendeleo. Sasa Equalization Fund imefika kwa Senate. Equalization Fund ilikuwa ina cover 14 regions.
Ilipoenda bunge wakabadilisha, wakaongeza, ikakuwa sasa 34 counties. Sisi ile kitu tunauliza, hiyo 34 counties yote kweli ilikuwa marginalized under the secession paper number 9, lakini ishakuja Senate. Sisi tunataka kupitisha, na tunakuomba baba uongee na senators wengine tupitishe kwa ajili equalization fund. Ni kitu ambaye itatufaa wote. Jambo lingine, baba, tulienda kwa rais tukamwambia shida za ID, na akasema, na alisema atatusaidia, na ametusaidia. Amesema ametengeneza komiti ya kutatua hizi shida za ID. Ile kitu sisi tunaomba ni ukirudi uongee na ndugu yako Uhuru, msukume hii shida ya ID itatuliwe. Sasa hii tunaenda kuregister watu kwa votes. Hatuwezi, our youth cannot be registered, hawana IDs. Na wale ambao walikuwa wamekuwa captured kwa refugee camps wameteseka sana. So baba, ukirudi tafadhali ongea na Uhuru, umwambie asukume ile komiti ametengeneza, hiyo ID zitolewe. Na jambo lingine, tulipokuwa kama viongozi wa Northern Kenya, na angalia umuhimu ya watu kushikana wote pamoja. Tuliposhikana sisi kutoka Marsabit mpaka Garissa, tukasema kama viongozi mmoja, tukaenda kwa Uhuru tukamwambia iko shida ya drought, watu wanakufa na kiu, vifugo wanakufa na kiu. Tukamwambia hii mambo ya drought tafadhali sahihi wewe itangaze kama national disaster. Akakubali, akatangaza kama national disaster. Kwa ajili alituona tumekuja kwa umoja na kwa namba ya wengi. Hatukwenda kama wachache viongozi wa Garissa peke yake. Tulishikana wote, tukaenda pamoja na tukapata hiyo manufaa. Na pesa sasa zimetolewa. Sasa hivi karibuni machakula ya vifugo ya binadamu yote italetwa, itagawanywa kwa ajili ya kazi yetu tulivyoshikana kama viongozi. Ndio tunasema jamaa, mandugu zangu kutoka Mandera, Wajir, hapa Garissa, watu ya Isiolo na Marsabit, sisi ni watu moja, sisi ni wafugaji. Na kama wafugaji lazima tushikane. Wasomali, pengine nitaongea Kisomali lakini msicheke. Somali waxay ku mahdaa nooley hadan exo kala geynin waa isku dan. Sumasikiayo sasa sisi kama wafugaji tuko na mfugo zetu, kama tunavuritana kweli tunaweza kuleta maendeleo kwa mfugo zetu? Kama tuko na fitina ndogo ndogo tunachokorana, tunaweza kutatua shida zetu? Hatuwezi. Lazima tushikane kama mandugu, tukae pamoja ndio tuweze kutatua shida zetu. Kwa hayo machache, wacha nichukue nafasi hii. Kualika, kwanza nataka kurecognize presence ya Deputy Governor wa Isiolo. Nafikiri Deputy Governor wa Isiolo iko hapa, na Deputy Governor, na Deputy Governor wa Wajir, wa Mandera. Deputy Governor wa Mandera pia yuko hapa, tunamrecognize. Asante. Sasa iko senators ambao wamekuja leo pia wanataka kuongea na nyinyi. Nitaanza na senator ule mchanga kabisa ambaye alinireplace mimi kama mono kwa Senate. Ameapishwa last week. Senator Ngugi, tafadhali kuja uongee. Senator, 1 minute tafadhali. Mheshimiwa Prime Minister, waziri wetu wa fedha Balozi Yatani, magavana walio hapa, MPs, hamjambo. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya nafasi ambayo amenipatia niingie kule Seneti nitetee vijana. Ninaona hapa tuna vijana wengi.
Jambo ambalo nataka kuhakikishia ni kwamba hayo maneno ya IDs, kwa sababu wanaokuwa affected ni vijana. Tukiwa tumeshikana ndugu yangu hapa na nimemuona Maisini hapa Urengo wako hapa, tutashikana ili tuensure ya kwamba kama kule kwingine huwa inachukua 1 month, hata watu wa Garissa na Northern Kenya wao pia wakiapply iwe kiapply the same time. Kama ni 1 month huko kwetu, hata huko kwenu kuwe ni 1 month. Sawa sawa. Jambo lingine nataka kusema hivi, kwa sababu mimi ndio last born wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Bwana Prime Minister, ukienda umwambie rais, mimi sitamwangusha, I'll be loyal. Na kama last born wake, kazi ya last born ni kuhakikisha kwamba baba amefurahia. Na ukiniona hapa ujue ya kwamba roho ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta iko wapi? Hapa. Jambo lingine ndugu yangu, watu wasimwambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ya kwamba yeye ni mzee. Hakuna mzee ambaye anaweza panda mlima na siku 3 na arudi. Sawa sawa. Tumemuona huko kwetu Mount Kenya region amekuja na amepanda. Na nikakutana naye sasa nikamwambia, baba, wakati ulipanda huko juu uliona nini? Akaniambia, kijana yangu, nilipopanda kule juu niliona Kenya mpya. Kaniambia tena, nilipopanda kule juu niliona barabara nzuri. Nilipopanda kule juu nikiwa mlima the peak Lenana, kaniambia nimeona umoja wa Kenya. Na Mheshimiwa Prime Minister, hii safari tutembea pamoja. Asante sana. Thank you. Next. Nataka kumwita Senator Agnes Zani, mama shupavu ambaye amechapisha bills mingi sana kwa Senate. Mkaribisheni mama Agnes Zani, Senator. Assalamu alaikum. Garissa hoye! Garissa hoye! Tusalimiane katika mikono ya anga. Northern Region hoye! Wa mama mko wapi vigelegele? Wa mama mpo? Youth mpo? Leo ni siku ya furaha na nitazungumza kwa kifupi sana, kwa sababu sisi tumekuja leo kama wageni. Mimi nimetoka upande wa pwani na nimekuja kuwapatia kongole kwa azimio lenu ambalo mmelifanya leo. Mmefanya jambo la maana, mmezungumza tangu jana, mmesema mambo yote. The Right Honorable Raila Amolo Odinga has been a leader for this country at all times and in all ways. Mambo mengi ambayo tumepata katika nchi hino tumepata kwa sababu ya uongozi wake, starting with the second revolution na hino devolution. Ugatuzi umeleta tofauti kubwa, so we must protect that leadership. Right now we feel we are in a better place. We feel in Kenya that our Mandela moment is just at the yonder. Is our Mandela moment here? Yes. Mandela moment. Nikisema Raila, mnasema tosha. Raila, mbaki salama, tubaki salama. Umoja ni muhimu. Tukiwa na umoja katika tofauti zote, tutakuwa na umoja katika nchi, na hilo ndio tunalitafuta. Asanteni sana, mbaki salama. Asante sana Senator. Next, ningependa kumwalika Senator Fatuma Dulo kutoka Isiolo, a very tough lady, na ni kiongozi pale kwa Senate pia. Assalamu alaikum. Watu wa Garissa, assalamu alaikum. Mumesikia njaa ama namna gani? Leo tuko na furaha sana, si ndio? Uko na furaha? Lakini tungefurahi zaidi kama hii mkutano ingefanywa pale kwa uwanja huko nje. Next time lazima tupange hiyo mkutano, si ndio? Mwanzo ninawaomba tusimame dakika moja, tukumbuke mzee yetu marehemu Yusuf Haji. Tafadhalini, dakika moja. Asanteni sana. Sababu yangu ya kukumbuka huyo mzee, kila wakati nikikuja Garissa ninakuja na yeye, na tunamwombea Mwenyezi Mungu ampatie Jannatul Firdaus, na Mwenyezi Mungu ampatie rehema mahali hapa ambapo yupo. Mwanzo ningependa kusema hivi,
Sisi watu wa Northern Kenya tumewachwa nje kwa muda mrefu. Ni kweli ama si kweli? Ni wakati wetu ya kujivunia na ya kusema ya kwamba lazima tuongoze siasa yetu come 2022. Muko tayari? Ama mnataka muongozwe na wengine? Mwanzo ningependa kusema ya kwamba yule ambaye amepigania siasa na demokrasia ya Kenya, it's none other than Honorable Raila Amolo Odinga. Ni kweli ama si kweli? La pili, wakati ambaye tulikuwa na shida katika Senate ya Kenya, mambo ya formula ile ambaye mlikuwa mmesikia, wakati ambaye wengine wanasema one man one shilling, sisi wengine tulikataa. Na yule ambaye alitushikia mkono akatupeleka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Aliniita kwa ofisi yake na viongozi wengine akasema lazima uongeze 50 billion ili hii mambo ya formula iendelee mbele. Ameona maono ya watu wa Northern Kenya ama hajaona? Ameona. So kwa hivyo sisi lazima tuangalie mbele. Sisi lazima tujue mahali ambapo tunaelekea. Abdul, na kuomba kwa sababu kwa muda mmenyamazisha wakina mama hapa, lazima mtupatie nafasi pia sisi tuongee. Tafadhali sana. Mambo la pili, kuna wale ambao wamesema ya kwamba sisi tunaweza kukaa katika opposition. Sisi watu wa Northern Kenya wafugaji hatuwezi kukaa kwa opposition. Ni kweli ama si kweli? Lazima tuwe ndani ya serikali. Muko ndani ya serikali ama muko ndani? Na serikali ijao iko hapa ama iko wapi? Iko hapa, sio? Hapana, tafuteni mali ingine. Serikali iko hapa. Ninawaomba nyinyi nyote muingie hapa. Sasa jambo lingine ni wale ambao wamesema sisi hatujafaidika kutoka serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ningependa kuambia mimi ndio mmoja ambaye wamefaidika kutoka serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu niko na kiti ya uongozi ambaye ni Deputy Majority Leader katika Senate na ninawakilisha Kenya nzima na ninawakilisha Northern Kenya. Kwa hivyo tusidanganye watu wetu. Kuna CSS ya tani ni moja wa product ya hiyo Northern Kenya. Kwa hivyo tusidanganye watu wetu kwa sababu ya individual interest. Jambo la pili ningependa kuambia, sisi kama Northern Kenya hatujawahi kuwa kwa ile meza ambaye inapakua chakula na mkate ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Safari hii tumesema lazima tujipange, tusipangwe. Na tumesema ya kwamba sisi tutakuwa na movement ambaye itatuwakilisha huko juu. Kuna wale ambao wanaeneza fitina ya kusema ya kwamba upya ni biashara ya waziri Ukur Yatani. Ukur Yatani hana shida leo. Ni sisi wenyewe ndo tulimtafuta, tukamwambia utuongoze sisi watu wa Northern Kenya, tuwe kiti kimoja na tuwe kwa meza ambaye ni ya national. Tukigawiwa kila mtu agawie kama Northern Kenya. Ukitusi watu, kuna wale ambaye wanafikiria matusi inauzwa kwa nyumba zao. Watu wanatuzi CS Yatani, wale ambaye hawana fikra, wale ambaye hawana maono. Hawa ndio watu ambaye wanatusi watu na hawataki sisi tushikane. Lakini nawaambia watu wa Garissa, upya itatupeleka mbali, tushikane, tuwe kiti kimoja ili Northern Kenya tusipangwe na tujipange. Ya mwisho Abdul, mimi ningewaomba hivi, mushikane, muwe kitu kimoja. Mila yetu ni moja, mambo zetu zote ni moja, shida zetu zote ni moja. Lazima tushikane kama watu wa Northern Kenya, tuwe kitu kimoja. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba Northern Kenya hawana numbers. Kuna wale wanasema
Northern Kenya wako na swing votes. Hiyo swing votes tutaweka kwa mfuko wetu, tujue tutapatia nani. Muko tayari? Ndio. Muko tayari? So kwa hivyo wale ambao wanasema ya kwamba Northern Kenya ni pahali watu wanakuja kutafuta yule free for all, leo tutasema sisi lazima tusimame pamoja, tuwakilishe watu wetu, tupitie pahali pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Senator. I will also like to recognize permanent secretaries ambao wako hapa. Iko permanent secretary Ali Nur Ismail. Okay. But there's Ali Nur Ismail and Dr. Ibrahim Mohammed now. And also PS Fatma Hirsi, former PS. Thank you. Now it's my singular pleasure to invite a gentleman that I really respect, mzee wetu kwa Senate, senior counsel na mwanasiasa kwa miaka mingi, mzee James Orengo. Asante sana. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, the host governor, Your Excellency Mzee Korane, governors na viongozi ambao wamefika, na watu wa Garissa hoye! Watu wa Garissa hoye! Umoja inawezekana. Umoja. Mimi nina machache, lakini kwanza nataka nitoe shukrani kwa watu wa Northeastern, jamii wa Northeastern. If there are two lessons the whole of the country can learn from the people of Northeastern, and I've been here many times. I was here in Mandera when DCs used to be magistrates. Kama kuna mafunzo makubwa ambao nyinyi jamii wa Northeastern wa Kenya wanaweza kujifunza, la kwanza ni kupigana na political oppression. Kupigana na political oppression. Hiyo si kazi rahisi. Ya pili ni bidii ya kazi. Wakaaji wa Northeastern, ukimpata Nairobi, ukimpata Kisumu, ukimpata Mombasa, na mimi nimeona wengine Minnesota, wanafanya kazi kwa bidii na wanaendesha biashara vilivyo. Lakini kwa sababu leo tunaongea mambo ya umoja na azimio ya umoja, I want to say that kuna siasa nyingi ambazo zinaendelea Kenya hii, lakini bila mtu kuwa na itikadi ama sera, ni maneno matupu peke yake. Maneno matupu haijengi. Tunaomba ya kwamba katika hii azimio ya umoja tuchunguze wale wanasiasa ambao wanataka ukubwa, kama wana itikadi ama sera ambao zinaweza kumsaidia wana Kenya. And you know, Raila Amolo Odinga always fights for change and reforms. Whether it was multi-party, he advocated multi-party. Constitutional change, akasema mambo ya devolution. Kwa hivyo, let us not experiment. Hakuna jaribio tena Kenya hii. Tumpeleke Raila Amolo Odinga as the 5th president of the Republic of Kenya. Na mimi najua watu wa Mandera, wa Isiolo, wa Marsabit, wa Garissa na Wajir watakuwa huko ndani kabisa. Na ukifikiria nimesema makosa, just look at the team wale wamefanya kazi na Raila kutoka sehemu hii wakati alikuwa prime minister.
the office of Raila Amolo Odinga, you know who was the head of Raila's office when he was in the Grand Coalition. Na hata sasa ukiangalia team ya Raila Amolo Odinga is a team for Kenya. It's not for any other area. So I pray tuwe na umoja, tuwe na maendeleo, na kitu kikubwa mzee Haji ambao tulimheshimu kabisa kabisa kabisa, alipokufa tuletea huu kijana Abdul. He is sharp and I think he's going to be a great senator. Long live Mandera, long live Isiolo, long live Marsabit, long live Wajir, long live Garissa. Asante sana. Asante sana mzee wetu, tunashukuru. Ningependa kumuita Deputy Governor wa Garissa aseme machache. Tafadhali dakika moja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Langu ni moja tu. Kuna msemo hapa Garissa ambaye inasema Raila wa Nindir Mohamedi. Mama kashan. Nindir Mohamedi samaha. Nindir Mohamedi loo muxuu qosul bareer jar. Mama kashan taasna. Marka meeshan maanta wax kale uma imaanin inaan ninka walaalkayne aan idin sheego ninkan uu yahay nin Soomaali ah. Marka igi doorashada loo dareero reer Garissa waxaan dhahnaa nin kasta oo dambeeyo Soomaali dareer. Ma maqasheen? Nin kasta oo dambeeyo Soomaali maxaa sameeynaa? Waan dareereynaa. Maxaa nin oo anaga naga mid ah waxaan sheegayaa inana wax jiro way ninka waa isnaay. Your Excellency tunasema wewe ni kijana wa Garissa. There is a myth that says wewe ni familia wa hapa Garissa. Na sisi tunasema anybody else anaweza ngojea, lakini wewe lazima tukupeleke Ikulu. Sawa DJ. Kumalizia, nataka kukaribisha ndugu yangu Deputy Governor wa Mandera ambaye anawakilisha county nzima. Asalamie pia na alete salamu ya Mandera na aseme Mandera wako na baba 100%. Thank you so much. Assalamu alaikum. Muda ni mfupi, nitaongea tu machache. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, karibu kwanza Garissa. Ya pili, sisi tukiwa watu ya tunakuhakikishia kwamba tuko na wewe kwa hali na mali. Nataka kusema kwamba sisi tukiwa wa Somali ni watu ambao wako entrepreneurial. Naona kwamba tunafanya kazi huko Nairobi, Mombasa, Kisumu, everywhere. Kile sisi tunataka ni kupewa tu opportunity ya kufanya business yetu. We are not refugees, but we are investors in Kenya. So Your Excellency, you have fought for the rights. You are known for fighting for the rights of the disadvantaged, and I believe if destination. Excellency, jambo moja tu nataka kusema kwamba verified. We want to say that wakati watu watagrow retrogressively. Population ya 2019 2009 has been approved, and you find 2019 people are reducing in terms of numbers. There have been no disasters, there was no nothing. We are requesting you that you have ever been fighting for the rights of the marginalized. Please pick up and pursue that matter, and in terms of representation, ensure that northern Kenya, which occupies almost 3/4 of the land of Kenya, are fairly represented in terms of representation. Thank you very much. Abdul, you are pushing me hard. Thank you very much. Thank you very much.
I would like also to invite Mheshimiwa Kenan, one of the most senior MPs we have right now in Parliament, a leader of the coalition. Tafadhali karibu. The Right Honorable Prime Minister, our host, Governor Garissa, other governors, colleagues, wananchi wa mkoa Kaskazini Mashariki ama Asal Region. Assalamu alaikum. Nafikiri yangu kwa sababu ya muda itakuwa fupi sana. Bwana Prime Minister, karibu kwetu. You are not new to this region. The Odingas have a very rich history, very rich CV, and in particular Raila Odinga evokes memories of resilience, hard work, and at times zamani za kale fear, lakini sasa hiyo woga na hiyo fear imeisha. Your Excellency, this is one region that you are very familiar with. You fought for our right. Wakati wa multipartyism, you know what happened. We used this area, used the apartheid. We got our first self-rule in 1991 under multipartyism. Lakini ukweli ile uhuru tulipata ni wakati ya devolution August 2010, na nakumbuka wakati tulikuwa Naivasha, hiyo usiku ya misho ya kuandika katiba ya sasa, karibu tumekosana na kila mtu alikuwa anaenda nyumbani. Kuna wale walikuwa wanataka njia kupitia presidential system, kuna wale walikuwa wanataka prime minister, lakini wewe ulisimama ukasema ili Wakenya wapate haki na yani part of the national cake lazima tuwe na devolution. Leo ile faida unaona hapa kupitia governor wetu host, who I really want to thank very sincerely because you have given us an opportunity, you have hosted us, and I say Governor Korone, on behalf of the entire leadership of Northern Kenya, I want to say thank you for according us this opportunity. This is good. Your Excellency, katika bunge kazi yangu ni kuleta wana Jubilee na coalition, na ni kazi ngumu sana. Kuna wale walisema wakati uliingia handshake tulipoteza. Hapana. Under the handshake, Your Excellency, nobody ever imagined the son of a pastoralist from the remotest part of Northern Kenya will be the Minister for Finance. That happened under the handshake. And that is none other than the Honorable Ukur Yatani. Your Excellency, ukiangalia serikali ya sasa na tukiangalia huko nyuma, tuko ndani, tunajana, and we want to accord His Excellency Uhuru President Kenyatta asante na tuseme asante. Tunakukumbusha tu wakati ukuchukua usukani, wewe pia endelea kujaza pale sehemu kidogo kidogo imesalika. And Your Excellency, I want to remind you one thing. Kule mimi natoka Wajir. Leo hii ukiangalia ukienda Wajir hakuna sitima. National Grid, kuna wengi wametoka Wajir hapa. National Grid inaishia hapa. Your Excellency, ingawa unatafuta kura, wewe pia you are a special friend of President Uhuru Kenyatta. Tunakuomba ukirudi hii National Grid itoke kutoka hapa Garissa ielekee Wajir, ielekee Mandera, ili ama ielekee kutoka Garbatula ielekee hiyo sehemu, ili wananchi wa sehemu hiyo wapate stima. Your Excellency, wewe pia ni commissioner ya infrastructural development katika AU, na hiyo ni cheo kubwa sana. Barabara ile ulituachia hapa imeishia hapa. Hapa karibu tumedogashi. As part of your network tunakuomba hiyo lame iende ielekee ipite Madogashi, ipite Abasweina, ipite Wajir, ipite Mandera. Na hatusemi you are not the president, but you are a special person in the Republic of Kenya today. That is why you have earned the name Baba. Na nilijua ukipitisha mwito itafika. Your Excellency, katika bunge bila handshake, mimi naamini hata serikali ingekuwa dhaifu sana katika bunge, na hata ndugu yangu Junet hapa anajua umerahisisha kazi yetu katika bunge. Ni kwa sababu ya hikma yako na Mheshimiwa Rais katika bunge. Siku hizi usikii kelele nyingi sana katika Senate, katika National Assembly, kila kitu ya serikali inapita, ni kwa sababu ya the handshake. Your Excellency, kuna jambo misho katika bunge. Sisi wafugaji tulikuwa na shirika inaitwa Pastoralist Parliamentary Group, and we have a membership of 109 members. Your Excellency, jina yetu imetumika mbaya. Imetumika mbaya kwa sababu tuliambiwa sisi ni watu wa kutangatanga. Mfugaji ni mtu very proud. Hatukuwa watu ya kutangatanga, lakini ile ilifanyika. Tukasema ili tuiwache hiyo taratibu. Chairman yao ni anaitwa Waitamanga.
treasurer anaitwa Dr. Omar, apologies yake ako na mgonjwa. Vice chairman ule Meja Bashir hapa, tulisema tukuje pamoja under the OPIA movement ili turahisishe kazi yako. And your excellency, we want to assure you that our process ni kurahisisha kazi yako. We are there to support you. Tunasema asante. Wahalele reer Northeastern, waqti kastaba waqti bay keenta, waqtigan hadda la joogo waa arkaysiin dabaysha Kenya sida ay u socoto. Waxaan rabnaa inaan iska dhaafno wixii hooso oon annaka wadanka Kenya miiska aan fadhiisana aan ka hadalno wixii noo danta wadankeenu dana. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko hapa na Secretary General ya ODM Edwin Sifuna. Huyu ndo Secretary General wa chama chetu kubwa cha ODM. Asante Kenan. Sasa ni wakati ya kukaribisha host wetu hapa Garissa ambaye alitukaribisha wote. Kabla nimuite, kwanza iko tangazo moja. Wale wageni ambao wanarudi Nairobi na ndege, tafadhali, ndege ya kwanza inaondoka 2:30 na ya pili inaondoka 3. So mkumbuke hiyo. Tafadhali mweke mkono pamoja, tukaribishe Governor wa Garissa Ali Buno Korane. هذا ما سنتين. شكرا شكرا شكرا. هاي سنتين. شكرا شكرا. هذا ما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وهي Bwana Prime Minister, wageni ambao wamefika hapa, yangu haitakuwa marefu, itakuwa kifupi kabisa. Kwanza nataka kuwauliza wananchi ambao wamekutana hapa, baba ametosha hajatosha? Inua mkono. Baba ametosha hajatosha? Baba asimame asisimame? Nataka kuhakikishia baba ya kwamba hawa watu ambao wametoka Northern Kenya 5 counties, wengi wao wakiwa wa Somali, wamejitolea kuunga wewe mkono ili wawe na wewe wakati ambapo utasimama kuwa president, 5th president wa the Republic of Kenya. Pia tumekuja na Wakenya wengine ambao wanaishi hapa Garissa wengi na kwingine, ambao wao hupiga kura mahali ambapo sisi hupiga. Kwa hivyo leo tumewaalika jamii ya Wakikuyu, jamii ya Wajaluo, jamii ya Wakamba, Waembu, Wameru ambao wanaishi Garissa na wako hapa. Tafadhali nataka wasimame kwa sababu hawajatambuliwa. Hawa jamii ni wenzetu na wao hupiga kura na sisi, ni Wasomali kwa kila aina ya maisha ya hapa, na nawashukuru kwa sababu wao ni mmoja wetu. Ya pili, mzee Maalim aliongea hapa na watu wengi wanaona kama pengine hajaongea vizuri. Mzee tulikana na yeye, he is the most senior politician ya county hii na amekuwa kwa cabinet 25 years. Tulikana na yeye tukakubaliana ya kwamba mwaka huu sisi tuko na baba, na ametoka Nairobi kuja kukaribisha baba. Lakini tulifanya makosa moja,
Nafikiri tulikalisha Honorable Orengo na Yusuf Hassan hapa mbele yake, na yeye hiyo 25 years hawa mabwana walikuwa opposite end. Ndio mzee akaona ya kwamba hawajibu opposition, lakini yuko na sisi, na hiyo mambo yake msione ya kwamba ilikuwa mbaya. Nafikiri mambo yote ambayo inawahusu hawa wananchi tumeongea leo, na wale ambao walikuwa mbele yangu wameongea mambo ya barabara na infrastructure, mambo ya drought, mambo ya ID card, mambo ya border, extrajudicial killings, yote wameongea. Na baba umesikia, na tunataka ya kwamba serikali yako, na tunaomba Mungu ya kwamba serikali yako iweko mwaka huu na mwaka ujao, tunataka yale yote yatimizwe. Kwa hayo machache nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha governors wenzangu waje waseme machache kabla sijaalika wewe. Nataka kuanza na former chairman yangu Governor Oparanya, uje usalimie wananchi alafu tuende mbele. Tusalimiane kwa hewa jamii, tusalimiane kwa hewa. Nimejua mmeketi kwa muda mrefu. Salamu alaikum. Hamjambo wote. Najua mimi nimetoka mbali. Mimi nimekuja hapa kuungana na baba kusambaza hii unity call, na tayari wamekuwa kule kwangu Kakamega, na yote sasa sisi tunajua mahali tunatoka na mahali tunaenda. Lakini kwanza nataka niwashukuru watu kutoka huku wa Somali. Nyinyi ni watu wakarimu kabisa. Hata kule kwangu kule Kakamega tuna estate kubwa inaitwa Kamsomali, mahali Amina amesaliwa kule, na pia even mama wa member of parliament Hassan kutoka Kamkunji, mama yake anatoka huko. Na wale ambao wako kule tunafanya nao kazi karibu kabisa. Hao wote ni watu wangu. Ikifika wakati wa kura tunafanyia pamoja. Even sasa hivi tumenominate mmoja wao kuwa kwa county assembly ya Kakamega. Kwa hivyo nyinyi mnaakilishwa. Nimekuja hapa, nimeona viongozi wengi, wale wametoka Nairobi, wale wametoka kaunti zingine za North Eastern wako hapa. Lakini furaha yangu ni kuona Kainan. Kainan, unajua nimekuwa na yeye kwa bunge, namjua kabisa, lakini nilipomuona yeye yuko hapa nikajua sisi tuko line sawa sawa na wale marafiki zake. Kwa hivyo Kainan, na kushukuru sana wewe kuungana na wengine na kuwa na sisi. Nimefika hapa jana. Wakati nimefika hapa jana, nimepata nafasi ya kusikiza zile shida zenu, mambo ya ID, vitambulisho, mambo ya usalama, mambo ya ukame na mambo mengi nimeyasikiza. Mambo ya kupakuliwa tangu mpate uhuru. Some of you are thinking you are second citizens of this country when you are not. Hayo yote nimesikia. Hayo mambo mengine vile kule kwetu yako. Lakini what I can tell you, Your Excellency, Raila Odinga,
some of these problems are more serious than they are in our other parts of the country. And therefore these issues need serious attention. They also need a serious solution. Kenyans cannot continue to live the way you guys are living. And that's why I support this unity call that Raila Amolo has started. This will put Kenyans together, tufanyie kazi pamoja, tuendelee mbele pamoja kwa hii azimio la umoja. And I hope all of you mtasupport ili azimio la umoja. Wangapi wataunga hiyo mkono? Wangapi wanaunga Raila Amolo Odinga? Asanteni, Mungu awabariki. Asante Gavana Oparanya. Sasa nitaka kumwalika Bwana Ahmed Mukhtar, Gavana wa Wajir. Thank you. Garissa, assalamu alaikum. Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, colleague governors, honorable MPs, ladies and gentlemen, assalamu alaikum once again. I'll equally be very brief. Mine first is to join the leadership and the delegates here today in welcoming the Right Honorable I join them in welcoming you to this region. I don't need, I think, to repeat what the delegates and the leadership who spoke before me said about the region. We have so many problems, including what the young lady who represented the youth mentioned. This is the problem of identity cards. We have thousands of Kenyans in the refugee system. We have problems of electricity, especially Wajir, where the national grid has not reached. We currently are facing a very biting drought that has killed or is ravaging the region and killing the livestock, which is their mainstay. We know you are not the president now, but we know you have the ears of the president, who is a very good friend of yours. We need you to relay the problems you had that were mentioned here to His Excellency the President of the Republic. Your Excellency, I want to tell you, we in Jubilee are still in Jubilee. We are not in OEDM yet. But we listen to our President, and the indications so far are that he has one choice, or he'll have a candidate, and that candidate will be you. If that is the case, definitely we'll be with you. But we want you to engage us through the platform that was mentioned severally here, led by none other than the CS seated next to you. That is OPIA. That is the platform we want you to engage us. Lastly, the people of Wajir are well represented here. We have a third of the assembly members even here who are seated at that corner. We want to invite you to Wajir, knowing that the region is vast. Wajir seems to be situated somehow at the middle of the region. Your next stop from Garissa, Your Excellency, this, and I want you to listen. Junet,
mzee hadi benoher wacha nisikilize. We want you to put in your schedule a visit to Wajir, and not after you go to Nyanza, Coast, elsewhere, right from here. And I'm sure as much as I thank my colleague Ali Gwarone for the wonderful reception and welcome to you and to all of us, we will equally do a wonderful reception and receive you very well in Wajir. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you, Governor Ahmed. Now my pleasure to call Governor Mohammed Kuti. Sheikh, let me invite Governor Kuti to come and make a film. You are there? Yes. Your Excellency, Prime Minister Raila Amolo Odinga, Waziri Ukur, fellow governors, wabunge, senators na viongozi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi najua mumechoka, hata saa ya sala imefika. Mimi nitakuwa fupi sana kwa sababu mimi najua wakati hii sasa ni wakati ya kuondoka. Kwanza nataka kushukuru mwenzangu His Excellency Korane kwa kupanga hii mkongamano. Nataka tumshangilie, amefanya vizuri. Na nataka kumwalika Isiolo kwa sababu tutakuwa na kongamano kama hii ya kuleta Wakenya tena pamoja, ikihudhuriwa na His Excellency Raila Amolo Odinga. Yangu ni kusema tu ya kwamba delegation kama hii mumeona ya kutoka Marsabit na Isiolo ni chache kwa sababu ya muda na distance, lakini tumekuja wachache. Na mnajua Isiolo hatusemi uongo, hatujawahi kuwa ODM sisi. Lakini kuna wale wamejikomiti kuwa ODM. Wapi Kansela Galma? Nataka nimtambue kwa sababu yeye amekuwa ODM throughout. Hata wakati Isiolo sisi tulikuwa KANU, tulikuwa Jubilee, tulikuwa mambo ingine. Nataka kutambua yeye. Lakini nimekuja na viongozi wengi. Tuko na MCS, nataka wainue mikono huko. Wale MCA wa Deputy Speaker kwa hapa, Majority Leader na Chairman wa ardhi yako pale. Asanteni sana. Mara nyingine tutapanga delegation kubwa ya kutosha ili tuweze kusupport kazi kama hii. Yangu ni kusema tu kitu kimoja. Hebu tuangalie, mimi sijakuwa ODM, lakini wakati hii nimeona kwa Kiborana tunasema mtu mzima anajua kumepambazuka wakati amefunga macho na bado analala kwa kitanda. Umenifahamu hiyo? Lazima na sisi huko Isiolo tunasema tucheze siasa ya kulinga, kupima na kupata, si ya kupotea. Na tulipolala namna hii na kuangalia kabla haijapambazuka, tumeona mwelekeo ya Kenya. Ninyi mumeona mwelekeo ya Kenya? Unajua unaweza anza na kelele mingi alafu ukakuta kuna sauti hapa ambaye mwelekeo inarudi polepole mahali pake. Ninyi mumeona mambo kama hayo? Na nilipojiuliza ni kwa nini nilisema hivi, ya kwamba huyu mzee ambaye atakuwa president wetu wa 5 alipigania ile multipartyism. Na multipartyism ilileta faida ama hasara? Faida. Alipigania devolution na ikakuwa devolution ilileta faida ama hasara? Alipigania juzi BBI, haikuwa na ingeongeza rasilimali na pesa kwa county 35%. Hiyo ingeleta faida ama hapana? Sana. Ikakanyangiwa. Na tunataka sasa yeye asonge mbele, amalize hiyo agenda ili faida iendelee kupatikana, kwa sababu agenda yake ni ya faida, si ya kibinafsi. Asante na Mungu awabariki. Na moja tu na kuongeza ni kueleza Your Excellency ya kwamba structure ya Northern Kenya tumetengeneza, na singependa tuzozane, kwa sababu acha tupambane mashinani juu ya magavana, senator, wabunge, tupambane, lakini na ipitie
chama mingi, lakini tujiunge chini ya upya ambaye tunataka mtu ambaye atakaa kwa hiyo kikao ambaye ni Ukur Yatani aweze kunegotiate for the whole region, na hiyo ndio pendekezo yetu, na hiyo ndio tungependa Your Excellency uwe uchukue hiyo msimamo, na asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Gavana Kuti, nataka kuhakikishia kwamba hata sisi kawaida hupambazuka hapa mapema kuliko Isiolo, so ile ameona na sisi tuliona mbele yake. Asante sana. Sasa nataka kukaribisha, tuchukua fursa hii kumkaribisha waziri wetu. Huyu waziri wetu is the most senior public servant from Northern Kenya. Tunamheshimu na tena mnajua hapo na pesa kila mtu anapenda. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Ukur Yatani aje aseme machache kabla sijamwalika mzee. Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, Host Governor Excellency Ali Korane, magovernors ambao wako hapa, masenators, viongozi wa tabaka mbalimbali, assalamu alaikum. Hamjambo. Basi mimi nina furaha sana kuwa hapa leo kama mwakilishi wa idara ile executive, nikiwa hapa kama minister wa serikali. Nimeungana na mandugu zetu kutoka Northern Kenya kwa sababu tuko na jukumu, tuko na uwezo na tuna Ningependa tu niwaambie ya kwamba kuna wengi ambao nafikiri wametambuliwa kama Ismail ambaye ni PS wa cooperative. Kuna Dr. Ibrahim yuko hapa, PS wa defense, na ni kijana wa sehemu hii. Kuna wengi pia ambao tumengekuwa na hawa, lakini sisi tumeamua kama wale wakilishi kwa huko executive tutawakilisha hawa leo. Nataka niwaambie watu wetu, kwa sababu ukiangalia kutoka Lamu, Garissa, Wajia, Mandera, Marsabit, Isiolo mpaka Samburu na Turkana, tusiangalie sana tofauti yetu. Tuache nyuma mambo ya kiukoo, mambo ya ukabila, kwa sababu yale ambayo inaunganisha ninyi ndio kubwa zaidi. Ukiangalia mambo ya ukame, matatizo hapa na pale, umbali kutoka Nairobi, huduma ya serikali, haya ni mambo yote ambayo inawaunganisha. So let's not dwell too much on what divides us. There are too many things that unite us. Na hii ndio we want to take advantage as people of Northern Kenya, a Turkana living in Turkana County, a Somali living in Garissa. There's commonality of everything. And that is the voice that we want to unite. Because we want to be part and parcel of this government or any other government. Not when we are outside carrying a bowl to beg, but we want to be on that table asking for our fair share. When somebody from Marsabit is sitting on that chair, he is speaking on your behalf. The same for somebody in Garissa is speaking on behalf of the rest. Nataka pia niwaambie, ina hakika Mheshimiwa Hussein Maendeleo amezungumza yale ambayo alikuwa amepitia, lakini tunataka kumwambia uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ni tofauti. Imetupatia kama region nafasi ya kuongoza nchi hii na kushikilia kikapu ya pesa ya serikali nzima na nchi mzima. Ya pili, imetupatia viongozi wengi. Nataka niwaambie kwa muda ya mwaka mmoja iliyopita, barabara kutoka Lamu mpaka Garissa imeanza, na barabara kutoka Isiolo kutoka Garissa kuelekea Isiolo itaanza mwezi ujao. Hiyo tutakonektiwa kutoka Lamu mpaka Isiolo, na barabara kutoka Isiolo kuelekea Wajia pia nina hakika itaanza mwezi ujao. Hayo yote haingewezekana kwa sababu uongozi wa watu wengine. Imewezekana kwa sababu tuko na rais ambao anajali maslahi ya watu kutoka kaskazini. Na sisi tunataka kuambie tukuelezee Prime Minister, sisi kama sehemu hii ya Northern Kenya ndio sehemu tajiri kubwa zaidi Kenya nzima,
We call ourselves the frontiers of economic development for the future of this country. Ukiangalia natural resources, upepo, solar, wind power, minerals, mifugo, and we are the only one with the space to accommodate the rest of the Kenyan. We want to be part of that discussion. Wakati rasilimali ya nchi hii inagawanywa, sisi kama viongozi tunataka kuwa na wewe, tunataka ugawaji wa rasilimali, tunataka ubeba watu wetu, hatutakubali ya kwamba tunabaki nyuma. Yale ambayo ninaomba viongozi wetu hapa, the challenge of Northern Kenya is not with the government. The challenge of Northern Kenya is with yourselves, because you do not have one common voice. And it's that common voice that we want to enshrine, that we all have it. Na tumekubaliana kama jamii na viongozi wale wako kwa serikali, wale ambao wamechaguliwa na governors, ya kwamba tunataka kuwa na hiyo sauti kupitia si chama, muungano ambao inaitwa upya. Upya haipagui, inaleta viongozi, hata kama kuna watatu ama wanne wanataka kusimama kiti ya governor, wote tunataka wawe hapa. Moja simame na kiti ya chama cha ODM, mwingine chama ya kinyumbani, mwingine chama ya kinyumbani, ili tuwe na, lakini tuna support kiongozi moja kama rais. Sitaki kusema kwa sababu viongozi wetu wote wamesema, na wakaji ambao wako hapa wote wamesema, na si mwingine ambao tumeambiwa. Na sisi kama serikali pengine hatuna hiyo sauti ya siasa, but we want to assure you we'll work with the rest of the leaders, we'll work with our people. La mwisho, tunataka kukaribisha wewe Prime Minister. Wiki ujao, pengine baada ya wiki mbili, sisi kama viongozi ambao tumeungana, tunataka kuwa wajia to launch na to inaugurate ile chama ile muungano wetu ya upya, na tunataka kukaribisha wewe kama mheshimiwa ile guest of honor ambao sisi tunamtambua, na sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Lakini mwisho kabisa, nataka tu wale ambao tumetembea safari kwa muda wa mwezi moja wasimame juu tu kidogo. Nataka uone ya kwamba utakuta viongozi kutoka Samburu, viongozi kutoka kila mali, na wote ambao wanalenga kwako, na hii ni rasilimali kubwa ambao wewe pia udhamini na uweze kufanya kazi nao. Wale leadership ya viongozi upya movement, nataka msimame. Ukiona Mabu ambao ni patron yetu ya hiyo, ukiona Kainan ambao ni deputy leader wa hiyo movement, ukiona Senator Abdul, ukiona Governor Kuti, ukiona governor wetu Wajia, ukiona wale wengine wote unaona hapa nyuma, 3/4 of the members of parliament, 3/4 of the members of the senate, 3/4, almost all the governors tuko pamoja. So these are your people, and ile safari ambao wanataka kutembea na wewe, wakijua kwamba maslahi ya watu wao inazungumziwa kwa meza, ambao hawa wako tayari, hawa pia wanachangia. Asante sana. Nataka sasa muungane na mimi ili tuweze kukaribisha mheshimiwa wetu. You want to do it? Okay, basi sawa. Nataka niwatakie kila laheri. Tutarudi hapa pamoja kama jamii moja, si jamii ya Somali, si jamii ya Gabra Maborana. Tunataka kwa kitu kimoja kama jamii ya Northern Kenya, wakiwa na shida moja, wakiwa na uwezo moja, wakiwa wanaamua kutembea pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante bwana waziri. Sasa nataka kumuita former governor ya Wajir Ahmed Jir asome declaration ya kongamano hii. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, it's my singular pleasure to read to you the declaration by Northern Kenya leaders and professionals on this day, the 4th of October 2021. In the interest of time, I think you have the detailed version. I will read an abridged. We, the people drawn from the northern counties, from the northern Kenya counties of Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo and Marsabit, are keen to forge a united front to avoid disjointed and disorganized operations as we approach the next general elections. As leaders of the region, we accept
and take responsibility to unite our people and chart a political path that benefits all residents of the 3 counties. We are cognizant of the unique problems that stem from the pre-independence period and our geography as a region, including marginalization, insecurity, aridity, leading to droughts, as well as flooding, poor infrastructure, inefficient access to opportunities for education, poverty and farming, among others. Acknowledging the continued support accorded to the community by the national government and appreciating the various interventions by the national government to address challenges facing our various counties, appreciating the benefits of the prevailing peace in the country, which is a direct result of the close working relationship between His Excellency the President and the Right Honorable Raila Odinga. We, the Northern Kenya community, have met on this day, the 4th of October 2021, to deliberate on issues related to the forthcoming general elections slated for August 2022. Guided by our shared ties, values and principles, we commit to work closely to achieve the socio-political aspirations of our people, and hereby make the following declarations. 1, that we have resolved to unite as a region and affirm our support for the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the next President of the Republic of Kenya. 2, that this support is pegged on his past and current policy positions, as we are convinced will take care of the socio-economic aspirations of the region, pastoralists and the ASAL communities in general. 3, that we support, indeed we are part of, the Azimio la Umoja, a call to unity as unveiled by the Right Honorable Raila Odinga in August 2021 in Nakuru, after consultations with a wide cross-section of leaders. 4, that Kenya is made up of over 44 communities, and in consideration of fairness and inclusivity, other communities should also be supported for top leadership positions in our beloved country. 5, that we believe it's the turn of the Right Honorable Raila Amolo Odinga to be supported. 6, that we shall consolidate our numbers in the region and negotiate on a united front within the Azimio la Umoja to push for our equitable share of the national cake. 7, I think I'm loud enough, that our politics shall promote and respect, that our politics shall promote the respect for each other, peace, stability and national cohesion. 8, that we shall continue to espouse economic principles that promote pastoralist and ASAL economy, ensure value addition to our produce, robust infrastructure development, development of micro, small and medium enterprises and skills promotion in the region, and empower our women and youth. 9, that we shall push to ensure our youth are provided with opportunities to compete in the 21st century through access to quality education, information technology, and access to decent and well-paying jobs. 10, that we fully support the government's comprehensive policies and programs on the Big Four agenda as a means of realizing sustainable economic development in the country. 11,
the national government provides an economic stimulus package for key growth sectors including transport, value addition and agribusiness in order to create employment and spur growth to offset the negative economic impacts wrought by COVID-19. And finally, 12, that we support the President in the fight against corruption. We call on others to join us in pursuing this agenda adopted on behalf of northern Kenya counties of Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo and Marsabit on the 4th day of October 2021. God bless our people. God bless Kenya. Thank you. Thank you, Ahmed. I now want to inform you that we want to address the Honorable Prime Minister as a traditional elder of the North and give him the necessary instruments to defend our rights. You need to propose the resolution. Oh, okay. Wait. Second. Yeah, okay, so. Okay, I think you do it. In time, to save time and in light of the lateness for prayers, I forgot to ask for a proposer and a seconder of the declarations that I have just read. I propose that we adopt the declarations as read to you. So Nadif, tafadhali. Governor Nadif Jama has proposed that we adopt those declarations. May I get a seconder, Mheshimiwa? Mheshimiwa Yusuf Hassan has seconded our proposals. May I then take it that we have fully adopted the declarations as read to us? Wangapi wamekubali? Wangapi wamekubali? Raila tosha. Raila tosha. Raila tosha. Inshallah, Raila Amolo Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya. Asanteni. We are now going to have the dressing ceremony and giving the instruments to defend our rights, social, economic, political, in this region. Thank you very much. Mr. Salat and Mr. Weira. Prime Minister, tunataka ukubali, tunataka kukuvalisha wewe mavazi rasmi ya Northern Kenya. Sada
Asante. Wananchi wa kaskazini, hamjambo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana. Kaskazini hoi! Kaskazini hoi! Leo nina furaha ambayo haina kifani. Manake tangu tufike hapa Garissa jana tulipata mapokezi ya kipekee, na baadaye tukawa na mkutano na vijana wa eneo hii yote jioni. Kisha baadaye tukakutana na wale mashehe na maimams leo hii, na baadaye tukaja kwa kongamano hii ya leo. Maneno mengi yamesemwa hapa tangu tufike hapa. Waswahili wanasema ati maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Nyoka imetoka. Ni furaha kubwa sana. Kuna maneno mengi ambayo watu wamenena hapa, sitaki kuyarudia. Niko na maneno machache ambayo mimi niliweka chini, na mimi nitasema yale ambayo niliweka chini, baadaye nitarudia kwa lugha ya Kiswahili. Na nikuruhusia mimi nifanye namna hiyo. Northern Kenya, comprising the counties of Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, na Marsabit, is the face of marginalization and inequitable sharing of the wealth of the nation, which we call shared prosperity. Droughts, floods, security, poverty, hunger, lack of water, poor access to education and healthcare services, poor infrastructure, all reside here. But all these problems can and must be fixed. As the Prime Minister, I created the Ministry of Development of Northern Kenya and Arid Lands, and I appointed Honorable Elmi as the minister in charge. Although he later abandoned me, the ministry died. But I still believe we need a Ministry of Northern Kenya and other arid lands. Given a chance, I will recreate that ministry and give it more power to unlock the huge economic potential of this region. Education and training. Insecurity made teachers run away from this region. I will therefore push for a special affirmative action program in admitting students from ASAL into teacher training institutions and universities to create a local, committed workforce to serve as teachers and education officers in the region. We'll build and equip modern low-cost boarding schools
in each sub-county in ASAL areas. Upscale the school feeding program to maximize student retention and completion of school. Initiate Water for Schools program to have all schools in the region connected to water system. Strengthen both the formal school system and the mobile school initiatives among the pastoralist communities as a means of increasing access to education. Affirmative action programs that force the government to take over the provision of the modern infrastructure and items like tents in case of mobile schools, solar power, books, desks, toilets, and sanitation from the soldiers or the pastoralists, parents and their children. Resilient livestock economy. We formulate a veterinary policy that benefits the livestock sector. We'll ensure availability of quality feeds and supplements, improving livestock breeds, and breeding and improving animal health, promoting adoption of improved livestock technologies. Improve the market access and trade by promoting agribusiness along the livestock and livestock products, enhancing the safety of foods of animal origin, and strengthening the livestock marketing infrastructure and information systems. We'll ensure emergency programs for the drought that hits northern Kenya community time and again. The response readiness must include rapid delivery of food, medicines, water, and medicine to affected populations. We'll ensure livestock offtake by the Kenya Meat Commission and the borehole drilling. Water investment and investment in water infrastructure for livestock and domestic usage. The Badasa Dam fell victim to corruption and greed. Its completion is a priority. Fast track the completion of the 7 false dams project. There have been discussions on the High Grand Falls Dam over the last more than 10 years. The project was tendered and a BOT granted worth $2 billion in 2016. Till today, nothing moves. The people of Garissa and Tana River suffer every year from flooding, and the current 5 dams of the 7 falls cannot control the water when there is excessive rain. Also, sometimes water has to be released from some dams when there is too much rainfall, and this also causes flooding. The Higher Grand Falls would not only control the flooding, but also provide Garissa with water for irrigation. Enhance availability of fodder and pasture. Help the community access abattoirs and a market for their livestock and livestock products. The youth must access education as the surest bet to prepare them for the world. Youth from ASAL areas are people on the move. I will pursue the Youth Jobs Immigration Program to review the quality of jobs offered to the Kenyan youth abroad and ensure the security of young Kenyans taking up such jobs and make the entire process friendly, transparent, and accountable. I will create a toll-free youth call center, have a digital platform that allows any young person to get any information on the youth opportunities across government departments on their phone. Design a youth
a policy for youth leaders program, both global and local, by supporting the 1,000 youth every year with paid-up internship in the UN and other international agencies across the world to ensure them grow and be infused with best practices by developed countries. With the help of the national government, the private sector, we could also roll out a 10,000 per year Kenya National Youth Internship Program. For the enterprising youth here, which majority are, I will create a tax holiday for youth enterprises, minimize taxation of new and small youth-owned businesses by giving them a tax holiday of 7 years, in addition to extending tax incentives to organizations and companies that offer enterprises and employment to the youth. I will ensure real action, not just policies on paper, to enable young people start and stay in business. Ease of doing business in Kenya must begin with particular attention to and providing accountability mechanisms for how easy it is for young people to start a venture and build up a business. The tax holiday for youth businesses must be a reality, but is just a start. We will revamp and empower and activate the youth one-stop shops, provide strategic youth-focused services, including access to ICT, entrepreneurship training, and guidance and counseling on drugs and substance abuse, HIV/AIDS prevention, among others. There is the issue of ICT and the issue of IDs. Access to Kenyan security identification documents, particularly ID cards and passports. We fast-track removal of youth from refugee database where poverty drove them and have them listed as Kenyan citizens. This is a very important and sensitive subject. As a Prime Minister, I directed my minister in charge of immigration to open a passport office here in Garissa. I am told that that office was closed. We will reopen it. And we will ensure that Kenyans who have attained the age of 18 are automatically issued with the identity cards. We know that there are a number of youths who are forced by the circumstances to register as refugees to be able to access food which was being given to the refugees in the camps. These are Kenyans. And I know that the government set up a task force to look into this matter. We would like that the recommendation of that task force to be implemented. And these youths, upon verification, should be automatically registered and issued the ID cards as Kenyans. Women. We will provide the women with the opportunity to earn a living. Work with the government, NGOs, and UN agencies to help women engage in businesses and agriculture. Support women to go for leadership and public service positions. And we'll give women ID cards and passports. And we'll help girls access education. Kwa muktasari, mimi nataka kusema namna hii, naambia watu wa kaskazini wa Kenya, ati kaskazini ni Kenya, na Kenya hii hakuna kabila ambayo iko hapa kwa mwaliko ya mwingine. Kila Mkenya ni Mkenya by right. We have historical issues to deal with,
But those issues can be addressed so that Kenya becomes united. We know also that we have a border with Somalia, but we also have got a border with Ethiopia, with South Sudan, with Uganda, with Tanzania. We know the security issues. As a Prime Minister, I was party to the decision to take KDF into Somalia. And we know the challenges that are in Somalia. But that is not a reason for restricting trade between our people and Somalia. So it is possible to be able to open up the border with certain provisions, and these are issues that will be discussed with the KDF so that the economy along our border does not suffer. We can allow our people to do businesses with the people of Somalia. So this region is a rich region. There's water flowing from up country through Tana River, is passing through Garissa here, carrying a lot of water into the Indian Ocean. Indian Ocean does not need water. We need this water here inland. And there's already a plan to build a Grand Falls Dam. Tujenge maji inaimarishwa. Tujenge viwanda vya kichinjio hapa Garissa, ingine kule Wajir, hata Mandera. Hapa Wajir tuko na kiwanja kubwa ya ndege. Ndege inaweza kuchukua nyama kutoka hapa kipeleke kule Dubai, kipeleke kule Saudia na kadhalika. Kwa hivyo hawa watu wafugaji sio watu ambao inatakikana wawe mafukara. Na tunajenga vile viwanda hapa. Viwanda ya kutumia ngozi ambayo inatoka kwa mifugo kutengeneza leather. Tunaweza kutengeneza viatu hapa. Vile Ethiopia inafanya, ukienda kule Moyale unakuta kama watu wetu wananunua leather products ambazo zinatoka Ethiopia na zinaingia katika soko yetu. Kenya inaweza kuwa self-sufficient in leather products tukitumia mbinu yetu. Kwa hivyo sisi tunasema eneo hii inaweza kuinuka. Na tayari tulipokuwa katika Grand Coalition Government tulifanya mpango ya kutosha. Ili wizara ya Bwana Elmi ilifanya utafiti mingi zaidi. Yale yote yanalala tu kule katika magala ya serikali. Tutayatoa na tutatekeleza mapendekezo ambayo ziko ndani ya hizo reports, ili eneo hii iinuke. Na vijana wa upande hii, vijana niliongea nao jana, naambia hii ni wakati yao. Mapinduzi ya tatu ni ya mapinduzi ya uchumi na kuinua vijana, ili vijana waweze kuwa kama wale ambao watakuwa wanazalisha mali kwa taifa letu. The youth of our country need to be empowered so that they can be able to create wealth in our country. In 2013, there was a promise of 1 laptop for each child in primary school. Those children who were supposed to be digital are going to finish now their high school. They need proper digital jobs. You do not promise them digital jobs now, you atumambia hawa ati kazi ni kazi. Ati sasa tunataka kuwapatia hawa wa wilbaro. Hiyo sio ngwana. Sisi tunataka vijana wetu wapate kazi wa maana, ili waweze kusaidia kwa uzalishaji wa rasilimali katika taifa letu. Na mimi nina hakika ya kwamba tukiungana kama Wakenya tunaweza kufanya. Ndiyo sababu ya azimio ya umoja, ili tuungane pamoja kama Wakenya, na inawezekana. Na nikisema semeni inawezekana. Umoja, umoja, amani, amani, uchumi bora, uchumi bora.
kilimo, mifugo, utaifa. Asanteni sana. Niombe kwa heshima na taadhima sote tusimame ili tuweze kumaliza hafla yetu rasmi. Naomba, kwa sababu tulianza na wimbo wa taifa, tusalie watulivu. Tunataka tupate wimbo wa taifa ili iashirie kuisha rasmi kwa sherehe ya siku ya leo.